seconds. I need to shift you over here. And I need to, where are you? Are you here? Maybe the left bottom corner would be better. Can you repeat that? The left bottom corner might be better because is it recorded? Sorry. No, it's not recorded. There's enough blank space on the left bottom. Yeah, we can hear you well when we see you. Okay, perfect. Perfect. Merci. All right, midi 55. On a fini à l'heure, on va recommencer à l'heure. Puis vous ne croyez pas, hein, vous avez vu midi 55 sur la liste, là, puis là, vous étiez son fou braque, mais il est midi 55, on reprend. So, our next keynote, our second keynote is Devarsh Bhonde from UBC, who's a postdoc. So he just finished his PhD. So another example of for our students how to present your PhD work. So you work at something for 4 or 5 years, you get billions of data collection points, maybe a bit much, maybe hundreds of thousands, and you have to compress it into 20 minutes. So Devarsh, you're up. Thank you. I'll let you present yourself, and thank you very much for accepting. Next time we'll have you in person. We'll fly you from Vancouver. It's as rainy and as pitiful here, the weather is probably is out there. So thanks for listening to you. Okay, perfect. Thank you, Eric, for the introduction. Hello, everyone. I'm Devarsh Bhonde. I'm a postdoctoral fellow, as Eric mentioned, and part of the BIM Topics Lab that's led by Dr. Cheryl French here. So today I'll be talking about this topic, which basically I'm good to go, right? Sorry for that. Yeah, so basically we'll focus on the topic, which is on understanding what are the changes that happen as a result of virtualization because of BIM-enabled collaborative design processes. So I understand that it's a lot of jargon, so I'll break it down as we go along, okay? So basically, this is the overall structure for today's presentation. So I'll give off a small introduction about the topics. As I mentioned, I'll break down the different components. The way I have structured is if to explain the topic through 3 main projects that I primarily worked on. So the first project basically focused on using virtual reality in order to get maintainability design inputs. The second one focused on using cloud-based BIM collaboration tools for design coordination processes. And the third one was basically understanding what is the shift or change that happens when you move from an in-person to a virtual big room in an IPD project. So there's a nice tracker at the top so that you can follow along where we are in the presentation. And lastly, I'll basically summarize it in the conclusion. So let's start off with the first piece, just to break down the overall topic. So as I mentioned that we will be focusing on collaborative design processes. So as everyone is aware, design phase has the most significant impact on the overall outcome of a project. The reason for focusing on collaboration, as you may have seen this McLean curve before, is that you want to make as many informed decisions as possible, as early in the project as possible. The reason to do that is basically as the time goes along, the ability to impact the projects goes down. Also, the cost of making the changes keeps on going up. So that's why we will scope this overall topic on the aspect of collaborative design processes. Now, the next part is about virtualization and BIM. So whenever BIM is used on a particular project, it leads to something called virtualization. Virtualization, in very simple words, is basically just the shift from physical-based processes to a digital or virtual environment. So here I am providing an example of a
of the design coordination process, wherein the different stakeholders like the contractors and consultants are trying to figure out how to reroute the different systems in a building using the drawings when it happens in a physical environment. Now, when BIM is being used, all this process shifts to a virtual environment. This is the example from BIM 360, as people may be aware, wherein people are following the same processes more in a virtual environment. So the second aspect of the study is to focus on this virtualization that is led by BIM. And the third and last aspect that we will focus on is trying to understand what are the changes that happen because of this virtualization. Now, the reason we want to focus on understanding the changes is that when we shift from physical processes, for example, using the drawings to starting to use these virtual environments or platforms, the processes, the fundamental processes might stay the same, but the way we approach the problem might change. So it is important to understand what are the different changes that happen as a result from transition from a physical to virtual environment, so that practitioners as well as researchers can understand what are the potential impacts that happen. And it can also help practitioners to develop proper strategies so that the implementation of such platforms can be easier. So with that in mind, just to summarize, the main emphasis for this research was to understand what is the influence of virtualization on BIM-enabled collaborative design processes. And as I mentioned, we will understand it through the use or through examples from 3 different projects that focus on 3 different types of design processes. So in the first project, we'll focus on maintainability design reviews, and the virtualizing factor would be VR or virtual reality tools. In the second project, we'll focus on design coordination process, and the virtualizing factor would be cloud-based collaboration tools. And in the third project, we'll focus on lean design management in an IPD project, and the virtualizing factor would be shifting from an in-person big room to a virtual big room. Now, the speciality of or the peculiarity about these 3 projects is that as we look at the 3 projects, the type of contract model that is involved across the 3 projects keeps on getting more collaborative and intensive. So in the first project, the contractual model was CM or construction manager. In the second one, it was design assist, wherein the the contractor would be involved during the design phase. And the third one, in the third project, it is integrated project delivery, wherein all the different stakeholders like the architects, sub-consultants, contractors, subcontractors, all are involved from the very early design phase. So the idea is to understand the impact of virtualization through these 3 different projects, which have increasing level of collaboration intensity. So now that the stage is set, let's get to the first project, which emphasizes or focuses on maintainability design reviews and the virtualization of that because of using VR tools. So operations and maintenance, as everyone is aware, has the most significant impact on the overall life cycle cost of a project. So getting inputs from stakeholders or practitioners, the end practitioners like the maintenance operators, is quite important, because without that, we end up with designs like this, as you can see in the short video clip here, that even though the design is made, it is very difficult to maintain the particular elements that are involved. So capturing design inputs from end users is quite important. Now, in general, in the construction industry, the primary mode of communication for capturing inputs has been 2D models, and if available, 3D models, if they are 2D plans and 3D models, if they are available. But what we wanted to see is that in literature as well as previous studies, virtual reality has shown to provide a very strong sense of space.
wherein basically stakeholders can be put in an environment and they can look at all the elements at scale and relative to their height. But something that was not explored much was basically understanding whether VR could be used for capturing these maintainability inputs from stakeholders. So that is what we wanted to explore as a part of this project. And in order to do that, we put forward two specific research questions. First one was understanding if using VR leads to any impact on the maintainability inputs that the stakeholders provide. And also, is there any difference in the time that is required to provide those inputs? The second part was to understand whether the years of experience of the stakeholders has any impact on the inputs that are provided. So in order to do this, we basically adopted an experimental approach, as a part of which what we did was that we reached out to 16 practitioners or basically maintenance operators from UBC who would work on the different UBC buildings, and basically asked them to provide maintainability inputs once using 2D drawings and then once using VR. Now, once they provided these inputs, once using the 2D method and VR, we compared those inputs as well as the time required to provide those inputs, and basically performed the analysis and validated the results through some expert interviews. So let's get to what did we find actually. So what we found was that when stakeholders are using VR for providing inputs, they are able to provide similar inputs using VR as they could provide using 2D drawings. Now, or in more technical terms, basically there was no statistically significant difference in the inputs provided using the two methods. And when we compared the time that was required to provide the inputs, what we found was that actually the stakeholders were much more efficient or faster in providing their inputs using VR. Now, this is a bit noteworthy because all the stakeholders that were involved, majority of them had quite significant experience using 2D drawings. Like most of them would use drawings on a day-to-day basis and had been using that for over 10 years. Even after all that experience of working with drawings, they were still much more faster or efficient in providing their inputs using VR. So that was quite noteworthy that we found. Now, the second thing that we compared was basically to understand the demographic effect, or basically trying to see whether the years of experience of the practitioners has any impact on the inputs provided. Now, the reason we wanted to see this or check this effect was that in some part of the literature, it suggests that people who are more experienced or who are basically more younger tend to adapt to new technologies easier. While in contrast, there has been literature which says that irrespective of the type of experience or the years of experience, everyone will have to go through training. So that's why we wanted to understand if there is any impact as a result of years of experience. And what we found was that it actually doesn't have any impact in terms of the inputs provided or even in terms of the time required. Now, using the GIF, something that I want to highlight is that this aspect that I talked about was basically the stakeholders were much faster to provide their inputs using VR. So we investigated that in more detail. What we found was that when stakeholders were using VR to provide the inputs, basically they did not have to rely on mental visualization. So to take an example, this is an example where they were working in a scenario which was related to their height. So when they were making decisions or providing inputs related to height using 2D drawings, they would mentally visualize a space or a standard height, something like the height of a door frame, and visualize their own height as compared to the height of the element that they are working on. So there would be a lot of mental visualization that would be required when making the decision using 2D drawings. Now, when they shifted to VR, as you can see in the short video clip here, they could, since
the elements are calibrated to their own height, they could just reach out to the particular element and quickly make their decision whether the equipment bursts in that scenario or not. So this is one of the reasons why making decisions using VR was much faster. So with that, let me just conclude this part on the first project, which was about understanding the changes in the maintainability design review process using VR. So in terms of contribution, this basically gives a practical demonstration of the value of VR. What we found, as I mentioned, was that there was not any significant difference in the inputs provided using VR as compared to 2D drawings. And lastly, basically, they were much more time efficient. So for the practitioners, this can be something of use that basically it can help them to improve the overall efficiency of their process for capturing maintainability inputs, as well as it can be helpful for new practitioners to get used to this activity of providing their inputs. So with that, that concludes the first project. With that, let's jump on to the next one, which focuses more on the overall design coordination process. And the virtualizing factor here would be cloud-based collaboration tools. And as I mentioned earlier, the contract model in this scenario is design assist, wherein the contractors were involved during the design phase of the project. So just to give a very brief about design coordination. So design coordination is a process wherein the stakeholders involved, which would primarily be the architects, the consultants, and the contractors, are trying to resolve the constructability related issues during the design phase. They want to ensure that before they hit the ground or before the construction starts, as many as possible design issues are resolved so that they don't have to deal with that on the side. So now in a traditional BIM-based workflow, the way design coordination happens is that the project team would be navigating through a BIM model, working through the different clashes that may be there, and basically making a decision using the project documents as well as the model. And that those decisions would be captured using some Excel sheets or documents or basically spreadsheets or Word documents that are then shared with the project team. So in this current process, there's, as you can see from the overall elements that are involved or the tools that are involved, there's a lot of transition that happened for making decisions related to design coordination or the issues in design coordination. So in contrast, what the literature had shown is that, with the availability of cloud-based collaboration tools, there is an ability to integrate all these different sources in a unified platform. Also, it has shown to enable efficient transitions. So this is what we wanted to understand, that how does using cloud-based tool result to changes in the work activities that are involved. So in order to do that, we basically laid forward 3 research questions. First is, how can we integrate these cloud-based tools, which would be Revit2 in this scenario, in the current design coordination workflow? Then the second part was understanding what are the changes that happen because of integrating the tool in the process. And the third one was that all the different changes that happen, how can they be categorized so that future practitioners as well as researchers have an approach to move forward. So in terms of methods, what we did was basically we adopted an action research approach, wherein I was working with the contractor who was involved on the airport expansion project here in Vancouver. They were initially on a workflow using Navisverse. That is what they were using for their design coordination process, and then transitioned from using Navisverse to using Revit2 for the design coordination process. So as a result of this change, we tried to understand what are the different changes that are happening in the design coordination process,
and then validated those changes using 2 other case studies, which involved a hospital construction project and a transit facility out of Seattle. So let's jump into what did we find actually. So I touched upon all the different transitions that happen while we are trying to figure out resolution to the issues in design coordination. Now, the reason for the transition is because the information is scattered across different platforms. Like some information might be in physical drawings, some information might be in project documents, some information is there in these 3D models. So with the use of cloud-based collaboration tool like Revit2, it acts as a source for centralizing all the different information on one platform. So as you can see in the example video clip here, basically what Revit2 and similar tools can do is they can help to overlap all the 2D drawings with the 3D information model, in addition to all the information that is linked with the different elements that are there in the model and the project documents as well. So with the help of a centralized platform, basically the different transitions that are happening can be avoided. So this is, so in effect, basically we created an overall workflow of how to move from Navisworks to a complete Revit2 based workflow. And this is one of the benefits that we witnessed, or one of the changes that we witnessed. Now, the second part was to make a catalog of all the changes. Now, in the report, we have highlighted more than 30 or so changes. Here, I just want to highlight one of them, which is related to the documentation of these challenges. Now, in a traditional BIM-based workflow, the way the documentation of these issues would happen is that initially the project team would discuss all the different issues in the coordination meetings. The BIM coordinator would be making a note of all these different issues and the action items that are discussed in an Excel sheet or maybe a Word document. That Word document would then be shared with all the different consultants. The consultants would then take the necessary action and then meet in the next meeting for the discussion on the resolution of the resolved issue. Now, there's a lot of manual work that is involved in this traditional workflow. Now, with using a centralized platform like Revit2, what it can help is that in the design coordination meeting, when the issues are being discussed, whatever are the action items can be inputted in the platform itself. And the benefit of using or having a platform that centralizes the model information, project information, and all the drawings is that it can also auto-generate these different issue reports that can be issued to the different stakeholders involved. So all that manual work of taking snapshots from the model, capturing project information from different documents and drawings can just be avoided by a simple click. So overall, basically, it led to an increase in the efficiency of the process. And the third thing that I touched upon is that all these different changes, we also wanted to basically categorize them properly. So we developed a framework which had these 2 elements of what are the changes that happen in the process and what are the impact of those. So this can help future stakeholders so that they can develop their protocols for how to adopt such platforms. So in summary, basically, what did we find on this project, which just as a recap, focused on the design coordination process. The stakeholders involved were architects, subcontractors, and contractor, and the contractual model of a design-assist project. So what we, or the contributions from this study was basically the framework that was developed, contributes to the body of knowledge for change management, as well as in the report, we have highlighted very detailed case examples of how each of the steps involved in design coordination process changes. And also the changes have been highlighted with a one-on-one comparison of how it happens in the traditional workflow and how it happens in a cloud-based workflow. Now, all these changes are actually quite valuable for the practitioners as well, because
with a one-on-one comparison. They can use that information in order to plan out the implementation of similar platforms on their projects. Also, something that we did was highlight all the different lessons learned that happened on the project, because it was definitely not a smooth sailing. There were quite many iterations that were required in order to develop the workflow. So all the different lessons that were learned hopefully can help future practitioners to avoid those mistakes. So yeah, this is about the second project. With that, let's jump on to the third and last one, which focuses on lean design management as a result from shifting from a physical environment or a physical big room to a virtual big room. And the project model that we will be talking about here is IPD, or Integrated Project Delivery. So just as a quick context, for IPD, IPD is basically a collaborative contractual structure. If you are not aware about IPD, one way to think about it is that IPD can be thought about in a way that all the different stakeholders, for example, the architects, contractors, subcontractors, and all the consultants, legally speaking, will form a company, and the task of that company is to deliver the project. Now, as in any company, for example, let's take Google or Facebook for that matter, similar way that the marketing team cannot sue the coding team, or the coding team cannot sue the HR, all this litigation aspect is removed because of the contractual structure of IPD. And the whole company or the project team is incentivized to provide or deliver the project, so that all the benefits of the all the profits can be shared, as well as the risks are shared. Now, in an IPD project, the way the work happens is similar to a company, wherein all the different people involved will meet at a working space or a co-working space, which in IPD's case is called as a big room. So all the different stakeholders involved, including the architects to contractors, subcontractors, consultants, everyone will be meeting weekly or bi-weekly, depending on a project, in a common co-working space. Now, in the co-working space, the IPD team will be using tools like a pull plan in order to map out their design activities. The type of activities that happen in an IPD project are similar to what happens in any other project. So one aspect of that is the design coordination related work that I already talked about in the previous project. So what we wanted to understand on this project is that the benefit of IPD and the benefit of working in a co-working space, in a physically co-located space, has been well studied in the literature, or previous studies have looked into that. But something that has not been looked into is that, are these physical big rooms efficient in a virtual environment? And COVID-19 is something that brought forward the need for understanding this, because it more or less forced the whole industry to move to a virtual environment. So what we wanted to understand on this project is basically to evaluate if working in a remote and completely virtual environment is efficient from an IPD aspect during the design phase. So in order to do that, we basically laid forward these two research questions. The first one was to understand what are the changes that happen as a result of shifting from physical to virtual big room. And second is what are essentially the impact of those changes. Now, in order to do this, the way we approached this project that we were quite lucky with was that we worked with the project team. We were part of the project team on an IPD project here happening in Vancouver. This was at the time the first IPD project in Vancouver. So the project had quite peculiarities, that it had three owners, the City of Vancouver, the Vancouver Coastal Health, and BC Housing. Quite a big scope as well. And one peculiar aspect of the project was that the validation phase, or let's call it the preliminary design phase, happened in a physical big room wherein all the project team could meet together. Then COVID-19 happened. It sadly
perfectly aligned with the COVID-19 lockdown phase, and the detailed design phase, as a result of which happened in a completely virtual environment. So this gave us an ability to do a one-on-one comparison of the same project with the same stakeholders, with the same scope in these two different environments. So we adopted an action research approach in this project as well, which was a quite long 2 years time span. And in terms of validation, we basically utilized expert interviews. So let's jump into what did we find actually. So when we tried to compare what are the changes that are happening in the pull planning process, in the physical environment, the pull planning would happen in this way. There would be a big wall that was there in the big room, wherein all the different activities that are involved, design-related activities, would be laid out. And the project team would be using planning boards like this in order to map out their 2-week sprints or 2 weeks activities. Now, they had to replicate all these different processes and tools in a virtual environment. And essentially, they shifted to using this virtual whiteboarding tool that many of you may be familiar with, called Miro. So basically, they replicated the overall pull plan using Miro, and they replicated these planning sprint boards using some macro-enabled worksheets. The transition to using these tools was not as smooth as they hoped, though. Initially, basically, they focused on using a specialized pull planning tool called, which quite did not fit their scope and abilities. After that, they shifted to using Excel spreadsheet, but 20 people working in a cloud spreadsheet didn't quite work out as well. Eventually, after 2-3 tries, they basically landed on Miro. So we tried to compare what are the changes that happen as a result of the transition. So something that using a platform or whiteboarding tool like this help is actually looking at the whole scope of the project and identifying what are the dependencies in the different activities that are involved. This was much difficult to do in a physical environment, wherein in a virtual environment, as you can see in the short video clip here, it is quite easy to map out how different activities across different specialities link with each other. Also, using such macro-enabled sheets helped out with just automating the process of progress tracking as well. But it was not all rainbows and sunshine, as I mentioned. So there were a lot of trials and errors that happened before arriving at these. And the main lesson that came out was that even though the tools are quite efficient in doing their tasks, something that is very critical when shifting to a new environment like this is to develop a proper protocol of how to actually use these tools. So the need for that was very strongly highlighted here. And secondly, when the design coordination process here also shifted from the physical environment where the project team would be discussing the different changes that may be required using drawings or projection of a 3D model, all that shifted to using a virtual, a 3D environment of BIM 360, similar to Revit, which has similar functionalities as well. So as we saw in the previous project as well, it helped to centralize all the different information sources and help to speed up the issue tracking process as well. Some issue that was highlighted here was that even though the tool again was quite powerful in providing with all these different functionalities, since a proper protocol for using that was missing, it actually introduced some difficulties in managing the different design activities. So it highlighted the need for having a proper process first in place before starting to use these tools again. So with that, let me just conclude this third and final project. So basically, it provided an empirical or practical evidence of working in a virtual environment or a virtual big room. In the report, we have highlighted a very detailed case study of this project and how the transition happened, what were the lessons learned,
and how these different tools were integrated. And the findings from the study can help future practitioners or future project team leaders in order to set up these virtual big rooms, which are also useful in scenarios wherein some stakeholders might be just located in different provinces. It helps to reduce the travel costs and associated time loss resulting from that. Also, we have highlighted lots of lessons learned from the project so that future practitioners can avoid those. So with that, let me just summarize all the 3 projects together. So as a quick summary, we were trying to understand what are the changes that happen as a result of virtualization of collaborative design processes. We looked at 3 different projects with increasing level of collaboration intensity. And what we found, or why these projects are quite unique, is that they are actual real-world case study projects. And these are based on the insight. These are not retrospective studies. These are first-hand insights when I was working as a part of project team across the 3 projects, as well as it's a one-on-one comparison of before and after that helps to identify the findings. And as in terms of the contribution, basically, these are practical demonstrations. The framework that is developed can help future practitioners, and the detailed case studies add to the body of knowledge as well. In terms of practice, as we saw across the 3 projects, the tools help to improve the overall efficiency of the process that was involved. It can help the practitioners to develop proper strategies because of the lessons learned that we highlighted. And also, in terms of generalizability, basically, all the 3 projects were based on practitioners who actually worked on the projects or were involved in the particular task. We essentially utilized established research methods and mixed methods in order to triangulate the findings. So with that, let me open it up for questions and leave you all with a quote. Excellent. Thank you so much, Devarsh. For Devarsh, first question, did he give you 3 PhDs or just 1? That was 3 research projects. That was amazing work. Are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou dans la salle? I have a question for you regarding your second project, because we've been working with an industrial partner, Clément Blanquet, on this transition, from paper-based coordination to a sort of digitalized coordination process. And what we're seeing right now is hybridization of coordination. So you have these parallel streams. Did you sort of see that also, people trying to come back to their known quantities, coordinate in different manners? So you're not streamlining one process. You now have 3 or 4 different ways or workflows in which you're actually coordinating. So I don't know if you had a chance to see that or witness that. Yeah, actually, we did witness that. And the reason why that was happening on the project that I worked on was that in the contract that was laid out, the design assist contract, they had not specified that they will be using this tool for the project. So the contractors and subcontracting team was well on board on using the tool because it was helping them very much in improving the overall efficiency of their tasks. But the consulting team was not that keen, let's call it, to use those tools. So as a result of which, the contractor would be working completely in this cloud environment. The consulting team would still be using their own drawings or their own models. So there was a lot of rework that was happening because of this. So yeah, definitely we did see, multiple hybrid approaches happening. And the main takeaway for that was that integrating such tools as a form of contract provides that push which can enable everyone to use it. Yeah. So is it accompany, coerce, obligate? How do you get people to not go back to their old ways in this particular process? Have they sort of implemented any measures, and did you get a chance to see that?
Yeah. So basically, the general contractor was the one who were basically pushing on the adoption of this. The main BIM execution plan, the one wherein all the consultants were involved, that was not that flexible, or just because of the way the contract was laid out, but wherein the contractor actually learned that lesson and implemented that was in all the subcontracts, or basically the contracts that they made for the subtrades, they integrated that as a part of the contract language. So all the downstream workflow from contractor to subtrades was completely happening in the cloud environment. And sadly, the consultant workflow was still a bit hybrid. So, yeah. Oh, walk quietly with a big stick. Is that, yes. Sarah Rankoi from UQAM, our colleague at UQAM is online. Hi, Sarah. So I'll read your question if you want to. So can you explain a bit more on the last slide where you pointed out to AI? Yeah. So, I'll just basically touch upon this aspect. So something that comes up quite often in the design coordination meetings, as people may have observed, is that the challenges or the issues that are highlighted are more or less of the same theme. Basically what would be happening on majority of the cases would be that a mechanical element or 2-3 mechanical elements might be clashing or going through a structural element, or the electrical equipment might be clashing with, let's say, the mechanical element. Now, the resolution of these issues is quite standard. As a general rule of thumb, structural more or less doesn't move, followed by mechanical, then electrical, and the least on priority is fire protection, which is more easier to move. So we have a standardized priority of how the different elements or issues involved are resolved. In the design coordination meetings, if you observe, similar pattern of issues come up, wherein based on this level of priorities, the elements would be relocated. So the idea of using these AI or machine learning tools is that currently the clash detection tools that are available, for example, in Revit, it creates a clash matrix, as well as in BIM 360. What it doesn't do, or what insight it doesn't provide, is that what is the actual element that should be moved or that should be relocated. So this aspect is something that I was talking about here, that all these insights can also be integrated so that the overall design coordination process can be made more efficient. Or even during design phase, if a particular consultant is putting that, they can get a prompt that this issue is probably going to happen as a result of your activity. So that is what I wanted to highlight here. Thank you so much, Devarsh. Question, Ahmad. Hi, Devarsh. It's Ahmad Darar here. How are you doing? Oh, I'm doing great. Devarsh was my teammate, and we worked together in a project to investigate the IPD success factor in 3 Canadian projects. So it's nice to see you again. I hope that you will be able to be in person here. We never met again, but I hope maybe next opportunities. So my question, Devarsh, about the digital collaboration and the digital big room. I'm not worried about the technicalities, because the people get more used to working more in virtual, working on digital tools. So that part you talk a lot, you talk in a lot of details about it. But what I really I would like to ask you about it is that from what we saw together in IPD projects, it's the place where the real collaboration culture and the real spirit and good things of IPD created there in the big room, while the people are working close to each other, collaborating in ball planning and all the other stuff. So aside of the technicalities, how that side in your project, if you notice it, how it was affected by working on a digital platform, working virtual on virtual big room instead of being in the same physical place, interacting and creating that environment that all we have noticed in IPD project. Thank you. Yeah.
That's a good question. Thanks for that. Yeah, I would actually like to highlight this aspect that, something that people don't take into consideration of working in a complete virtual environment is that element of physical touch or the conversations that just happen just because of being in the same room or same, space as others. Some of those side conversations get lost. So I would like to highlight this one example wherein it actually kind of started becoming an issue, was that when people were basically initially working in a physical environment, discussing their design issues, all the stakeholders involved would always have a clear understanding that let's say this is the particular area of focus. Everyone will be focusing their activities on this aspect, and they will be basically working on that. Now, when people are working 9 to 5 in a same space, inevitably, if anyone has any issues, they can just walk on to the person to clarify any doubts they have. Now, to replicate that in a virtual environment using, let's say, Zoom or even Teams, wherein people might be working on different teams, that element of just reaching out to solve a particular issue got a bit lost. As a result of that, what started happening was that stakeholders in simple scenarios wherein everyone should be, for example, focusing their work on a particular zone of the project. Actually, since that information was not properly documented, that is quite necessary in a virtual environment, people would basically not prioritize the same zone of working. So that issue did definitely come up, that once you shift from a physical environment to a virtual environment, there's a need for more level of documentation as compared, when you are just working in a physical space. So that is something that we did observe. Oh, Matt's coming back. Devarsh, she's not. I'll follow up, Devarsh. Thank you for detailing. Yep, just 1 second. So the project that you have mentioned, the people there, they started physically, then they transferred to the virtual. So they have the chance to create that culture and that bonds between each other. But how that culture could be created if we started from the onset in a totally virtual a big room environment? Yeah, that's a very good question again. So, this is a problem again that they witnessed as well, that element of the overall team culture, because they would do like bi-weekly surveys on the team health aspects. So over a span of like 1-2 months, they started to see that the overall collaborative nature was going down. So something that they started implementing was that for every meeting at the start, a big room meeting which involved everyone, they would start with some collaborative, ice-breaking kind of activities, just so that people are a bit open to interact with each other. So each of the meeting would be starting with first 10-15 minutes of some activity, wherein it can be it could be fun or it could be project related as well, but the whole point of that was so that all the team members can interact with each other. So in order to do that, also they actually brought in an external like a facilitator, because the team health was going down. So aspects like these become a bit more important, specifically when you shift to a completely virtual environment. So yeah, those are the things to consider. Excellent. Well, thank you so much, Devarsh. Thank you. We'll let you go. You're starting your day there, so and if you can definitely stick around. So now, on va commencer le bloc d'après-midi et je passe donc le bâton à mes collègues Ivanka et Ali. Donc, juste avant, je vais juste vous prendre le contrôle. Devarsh, I'm stealing the screen. And on va faire ça comme ça. Allô, allô, merci. Oui, ok, ça fonctionne.
Alors, heureusement, on a eu le temps de poser des questions à notre participant virtuel, à notre keynote virtuel. C'est déjà un succès, je dirais. Alors, probablement, vous me connaissez, Ivanka Iordanova, je suis prof ici depuis 4 ans et demi. Et une ancienne de Grid, ça fait longtemps, j'ai fait mon postdoc ici avec Daniel Forg, qui, comme vous avez entendu aujourd'hui, n'est pas parmi nous, mais en tout cas, il est toujours autour, pas très loin. Alors, on va commencer la deuxième grosse partie de notre symposium. Et je pense que c'est la première fois qu'on ose l'appeler symposium. Je vous remercie beaucoup d'être ici et tout le monde qui est aussi en ligne, online. Donc, aujourd'hui, j'ai hésité quoi présenter. Et je me suis dit, j'ai fait plusieurs conférences sur invitation sur l'industrialisation de la construction, sur la construction hors site, l'automatisation et tout ça. Et pourquoi pas parler à nos étudiants, à nos partenaires de ce qu'on pense, puis leur faire comprendre en fait qu'on est en train de travailler sur ces problèmes-là. Ça marche pas? Oui, je ne sais pas pourquoi. Anyways, donc on va aller avec la souris. Donc, j'ai intitulé ma présentation Industrialisation et automatisation de la construction, pourquoi et comment. Alors là, je commence par présenter un peu l'évolution de ma recherche depuis les 4 ans et demi, comme je vous ai mentionné. Alors, vous voyez, chaque petit point, c'est soit un étudiant, soit un projet, parce que des fois, il y a un projet qui est pris puis continué par plusieurs étudiants. Et vous voyez que depuis 2019, il y a plusieurs thèmes qui ont été avancés, comme l'automatisation de certains processus dans le BIM. Puis un autre projet qui est assez intéressant, c'est l'automatisation de suivi de l'avancement au chantier et de la qualité au chantier. C'est un projet qui n'a pas réussi à se faire présenter aujourd'hui parce que c'est un projet assez difficile. Donc, on va le présenter l'année prochaine. Stay tuned. Et maintenant, en fait, un peu plus dans le domaine de l'industrialisation, on essaie de regarder la préfabrication, la modularité, etc. et les principes de Design for Manufacturing and Assembly dont je vais vous parler tout à l'heure. Tout ça, par contre, est sous le grand domaine de Project Information Management, de la collaboration, la construction Lean, etc. Donc, il y a ce chapeau qui est plus stratégique et méthodologique qui englobe tous les projets sur lesquels je travaille. Bien sûr, je ne travaille pas toute seule. Il y a plusieurs de ces projets qui sont co-supervisés avec mes collègues, que ce soit de Grid ou d'autres parties de l'ETS ou même d'autres universités. Alors, autre domaine un peu plus avant-gardiste, on dirait, c'est la fabrication numérique, que ce soit additive ou non. Et on voit que ce domaine-là ici commence à être intéressant aussi au niveau de la durabilité et la circularité. Puis un dernier projet assez intéressant, on travaille aussi sur l'art et la technologie pour la durabilité. Vous allez voir une petite présentation sur ça plus tard dans la journée. Alors, je vais avoir un gros défi à présenter tout ça dans 10 minutes. Mais ma question au début de la présentation, c'était pourquoi il faut qu'on change. Alors ici, vous voyez, les Français vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire SMIC. Alors ça, c'est le salaire mensuel de base, là, le minimum en France. Et si on regarde l'évolution de prix de voitures depuis 2019-80 et 2020, vous voyez que le prix d'une voiture a diminué. Les utilisateurs sont très contents. Il y a très peu de non-qualité. Tandis que vous voyez qu'est-ce qui se passe avec nos logements, avec la construction. Donc, il y a pas mal de visages pas très contents. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans les autres industries qu'on appelle manufacturières? En fait, ils sont industrialisés, ils se sont digitalisés.
Et ici, j'ai mis une petite définition de qu'est-ce que c'est l'industrialisation. Donc, ça se caractérise par l'adoption de machines et de technologies avancées qui en fait, font qu'on rationalise les processus et on augmente notre productivité. Alors, vous connaissez ce rapport depuis 2016 à UK qui disait que l'adoption de BIM va apporter tous ces bienfaits dans l'industrie de la construction. Mais on s'est rendu compte que juste BIM, ce n'est pas assez parce que BIM doit se rendre au chantier, il doit se rendre chez le manufacturier. Et en fait, il y a d'autres rapports qui sont sortis après qui disaient modernize or die, etc. Donc, c'est le mouvement vers l'industrialisation qui a commencé aussi au Royaume-Uni en premier lieu. Puis, on s'est rendu compte très rapidement, depuis longtemps en fait, que BIM, c'est une innovation de type systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne peut pas exister toute seule ou une entreprise ne peut pas s'innover. Elle ne peut pas adopter BIM de façon vraiment approfondie et comment dire, productive si tous les autres participants dans l'environnement de la construction n'adoptent pas le BIM. Donc, de là, en fait, il y a un gros mandat au groupe de BIM Québec pour aider à adopter partout, en fait, cette technologie, puis tout ce qui vient avec. Alors, comme vous voyez ici, une innovation, surtout les systémiques, il y a une innovation qui augmente sa productivité, qui arrive à son plateau, etc. Mais il y a déjà d'autres innovations qui sont en train de naître dans les laboratoires, qui augmentent de productivité, etc. etc. Donc, il y a cette courbe S-curve des innovations qui vont se suivre. Puis, les adoptateurs les plus avant-gardistes, ils vont surfer sur ces courbes-là. Donc, ils ne vont pas se laisser prendre, par exemple, ici et rater le train pour la prochaine courbe. En tout cas, on s'est rendu compte aussi que le BIM a donné la possibilité à toutes ces autres technologies qui sont basées sur le numérique et qui ont besoin d'une modélisation ou de données à commencer à se développer dans l'industrie de la construction. Bien sûr, BIM ne travaille pas tout seul. Il y a les synergies avec tous ces autres concepts que vous connaissez bien et qui sont toujours vus comme une révolution, mais en fait, tous ces concepts fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont appliqués ensemble. Et en fait, la construction hors site, elle ne fait pas exception. Alors, vous voyez ici un premier exemple de bâtiment symbole qui a été fait par la construction hors site. Vous voyez ici une poutre, etc. Ici sont des éléments qui sont préfabriqués à côté. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un processus très optimal. Ça a fait tomber le gouvernement en Australie, ça a fait chasser l'architecte qui n'est jamais retourné après pour voir son œuvre. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'utilisait pas le principe de design for fabrication, for manufacturing and assembly. Bien sûr, c'est un principe qui est emprunté aux manufacturiers et ça veut dire en fait de prendre en compte pendant la conception d'un bâtiment ou d'une infrastructure comment ce bâtiment ou infrastructure va être fabriqué ou assemblé. Donc, ça va nous permettre de rationaliser, de simplifier le processus de manufacturing and assembly et installation sur site aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye en fait, d'enseigner à nos étudiants puis de faire comprendre aussi à nos partenaires industriels. Ce n'est pas un principe simple et vous allez dire oui, mais bien sûr, chaque bâtiment est différent. Ce n'est pas comme les objets de production de masse. D'ailleurs, ici en haut, j'ai mis plusieurs termes qui sont utilisés souvent comme des synonymes. Vous voyez qu'il y a des différences, mais un de ces termes, c'est productisation.
Et ça, c'est en fait les éditeurs de logiciels comme Dassault et comme Autodesk qui ont commencé à utiliser ce terme et ils essaient de nous faire, nous architectes et ingénieurs, à utiliser des logiciels vraiment de manufacturing, donc d'ingénierie de machines, pour concevoir nos bâtiments. Donc, voilà quelques... ouais, c'est qui? Donc, vous voyez ici deux projets qui ont été faits clairement avec cette idée en tête, avec le design for manufacturing and assembly, pendant qu'on faisait la conception de ces bâtiments. Alors, c'est quoi le potentiel de l'industrialisation et surtout de la construction hors site ou de la préfabrication, comme on l'appelle encore? Il y a un gros potentiel par rapport à tous ces types de bâtiments. Et aussi par rapport à plusieurs aspects. On va passer un peu plus en détail sur certains de ces aspects-là. Et je vais m'attarder un peu plus sur ce qu'on ne connaît pas, par exemple par rapport au manque de main-d'œuvre. Alors, vous voyez ici pourquoi certaines des raisons pour lesquelles on manque de main-d'œuvre, on n'arrive pas à attirer assez de jeunes, assez de gens qualifiés dans notre domaine. Tandis que, en fait, avec l'industrialisation, il y a des conditions de travail qui vont être améliorées. Il y a des possibilités d'attirer des employés d'autres domaines, d'attirer plus de jeunes et d'avoir plus de femmes dans nos rangs. Maintenant, bien sûr, au niveau de potentiel, on met toujours en avance le timeline. Effectivement, il y a une épargne, enfin une économie dans le temps de production, de réalisation d'un projet, du fait qu'il y a le processus de fabrication qui se passe en usine pendant qu'on est en train de construire sur chantier. Donc ça, c'est très clair et déjà bien compris. Par contre, il y a d'autres aspects aussi qui nous font avoir une productivité plus grande. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est capable, quand on est en usine, d'apprendre. Il y a un retour d'expérience beaucoup plus fluide que quand on est sur chantier et on a des équipes qui se dissoudent après chaque projet. Il y a meilleures conditions de travail, il y a des health and safety measures qui sont meilleures, etc. Et on peut utiliser plus de robotisation, bien sûr, en usine. Alors, on peut avoir plus de valeur avec moins d'efforts et de coûts. Alors, le coût, ça c'est la question qui tue. Alors, là, en fait, je pense que c'est le gros, comment dire, le stumble point. C'est un point sur lequel on n'est pas très clair pour l'instant. Et pour moi, la réponse est très claire parce qu'on est en train d'apprendre, parce qu'il n'y a personne qui a l'expérience ou très peu de gens, très peu d'organisations qui savent comment faire de la préfabrication ou comment travailler avec les autres en préfabrication. Et c'est pour ça qu'en fait, on est dans le bas de cette courbe d'innovation, d'adoption d'une innovation. Mais en plus, il y a certaines choses, bien sûr, dépendamment du type de préfabrication qu'on va avoir, il va avoir différents types d'épargne ou de augmentation des coûts dans les différentes phases de projet. Donc, il y a un très bon rapport de McKinsey sur la question. Je vais vous laisser lire les explications. Mais ceci étant dit, il ne faut pas s'arrêter au coût quand on cherche une alternative, quand on veut commencer à utiliser cette stratégie, à apprendre, parce que le coût, ça va venir dans quelques projets. Si on fait 2-3 projets, là, on peut regarder est-ce que notre coût est égal ou meilleur que les projets avec technologie traditionnelle. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'autres avantages et des avantages potentiels qu'il faut qu'on adresse. Par exemple, la durabilité. Durabilité, vous savez qu'il y a 3 piliers, ce n'est pas seulement l'environnemental, c'est aussi le social et l'économique. Donc ici, j'ai mis quelques potentiels d'amélioration de ce type de durabilité.
De l'autre côté, la durabilité environnementale, encore une fois, ça dépend de plusieurs choses. Comme chaque chose, si on fait la préfabrication, la construction hors site bien, on va avoir ces retombées. Si on ne sait pas comment faire, puis on se heurte à des problèmes, on gaspille une ou deux fois des choses, etc., ben, on ne va peut-être pas avoir ces retombées tout de suite. Alors, quand on parle de environmental, donc durabilité environnementale, on va voir que c'est surtout dans cette partie-là qu'on va avoir des bénéfices. Donc, dans le carbone, dans le CO2 qui est embodied carbon. Alors, pourquoi? Voilà, vous voyez ici, c'est quoi les potentialités de bénéfices. Deux recherches qui ont été faites, que je vous mets ici. Donc, ça, c'est le carbone intrinsèque dans le cas d'une construction modulaire et dans le cas d'une construction traditionnelle avec les mêmes matériaux. Et si vous posez la question, ben, qu'est-ce qui se passe avec le coût dans ce cas-là? Effectivement, le modulaire est un peu plus cher, mais probablement pas trop pour ne pas être fait, pour ne pas être adopté comme solution. Une autre étude qui a été faite ici à l'Université Concordia et par Dr. Al Hussein, qui est maintenant à l'Université d'Alberta. Donc, vous voyez, lui, il explore seulement les gaz à effet de serre ou le carbone qui est gaspillé ou émis plutôt pendant la construction. Donc, ça, c'est vraiment seulement la construction et vous voyez qu'il y a une épargne de 43% dans cette phase de projet. Alors, d'autres rationalisations peuvent être faites si on utilise la fabrication, la conception et la fabrication numérique, donc optimiser l'utilisation des matériaux. Un autre aspect, c'est plus facile à adopter certains principes de l'économie circulaire. Vous voyez ici aussi certains projets qui sont faits avec l'idée de la déconstruction. Donc, je peux démonter certaines parties de ces projets et les réutiliser dans d'autres projets dans une période de temps donnée. Alors, pourquoi ça c'est possible? Parce que habituellement, quand on fait de la préfabrication, on va utiliser des connexions mécaniques, donc des joints mécaniques qui sont beaucoup plus faciles à défaire quand on décide de alterner plus tard le bâtiment. Alors, il y a une étudiante maintenant, candidate au PhD, Sabahnia, qui travaille dans le cadre aussi de CERIEC sur un projet pour comment on peut faire la conception d'un bâtiment qui va être adaptable dans le temps. Donc, quand les besoins changent pour qu'on puisse s'adapter de façon moins destructive. Et là, je vous présente encore quelques projets qui sont dans ce domaine, donc la préfabrication. Il y a Amir Medipour, que je ne vois pas ici, mais qui travaille, il fait son PhD sur le thème d'un système d'aide à la décision. Est-ce que je vais avec la préfabrication pour un projet donné? Et après, si je décide de le faire, quel type de Industrialized Building System est la plus appropriée? Donc, c'est son projet. Un autre projet, Vincent Mélenchon, qui est maintenant chez Pomerleau, il finit sa maîtrise bientôt. Donc, il travaille sur un framework for the adoption and integration of prefabrication in building construction from a Canadian GC point of view, bien évidemment. C'est Pomerleau. Et Sadaf Montazeri qui travaille aussi sur son projet ensemble, co-supervisé par Sarah Rancoy. Donc, elle travaille sur les défis pour le DfMA, mais dans la partie sur le site, parce que très souvent, quand on est en usine, ben, on va savoir comment appliquer ces principes-là, mais une fois on se rend sur le chantier, ben, on n'a pas pris en compte ces étapes. Alors, les prochaines présentations,
ça va être notre très inspirant Clément, notre assistant de recherche, puis 2 étudiants à la maîtrise qui travaillent aussi sur des systèmes de configuration ou des plateformes de collaboration pour la préfabrication. Et si vous avez encore des doutes par rapport à la monotonité, la laideur des bâtiments préfabriqués, ben, quelques exemples. Voilà, c'est tout de ma part. Donc, tout ça, en fait, c'est fait avec de la préfabrication. Je trouve que c'est des projets assez incroyables et beaux. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, assez étonnamment, Rodin a fait ses sculptures avec de la préfabrication à grande partie. Merci. Bonjour à tous, même si je voulais déjà dire bonjour au final, c'est pour la plupart. Oh, tu n'avais pas fini, hein? Tu veux finir? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah ben voilà. Alors, ben là, en fait, quand on parle de tout ce qui est numérique, on pose la question, OK, mais la technologie numérique, elle a un grand impact sur les gaz à effet de serre, n'est-ce pas? On fait fonctionner tellement d'ordinateurs et tout. Alors, si vous voyez quelques chiffres de la France, d'Europe, etc., et tout le gaspillage que notre industrie est en train de faire, on se rend compte que c'est quand même, il faut numériser. Il faut utiliser cette technologie pour qu'on puisse réduire les 40% de gaspillage qu'on a par les peut-être 2% que les technologies numériques ont sur les gaz à effet de serre. Voilà. Merci. Merci, de rien. De rien. Donc, Clément Blanquet du Chayla, donc je suis associé de recherche au GRID maintenant, donc ça veut dire que je vais aider aussi bien au niveau administratif qu'éducatif, ou bien les profs d'une manière générale. J'ai un background plutôt dans la construction de bois. J'ai travaillé dans la coordination architecturale, dans la DfMA, on vient d'en parler, la coordination sur site et le contrôle qualité. J'ai commencé d'abord en France, j'ai fait 2 ans de diplôme dans génie civil. J'ai poursuivi un bachelor en génie civil en Écosse, à Édimbourg, en alternance avec une entreprise qui faisait de la construction modulaire bois en mass timber. Derrière, j'ai décidé de faire une maîtrise à l'université Laval, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et puis, j'ai fait 2 ans j'ai travaillé pendant 2 ans à Element 5, donc une entreprise qui fait du CLT. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc basée à Toronto et à London, qui est entre Détroit et Toronto. J'ai quelques projets personnels dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je vais juste vous présenter d'abord la base de la construction en bois massif, quelques leçons que j'en ai apprises, et puis il y a une surprise pour la fin. Construction bois massif, donc bon, il y a des poutres avec différentes tailles de copeaux ou bien de bois de base. On peut aussi faire des poutres avec des panneaux directement, des I-beams, ce qui permet d'augmenter l'isolation. Et il y a donc le CLT dont je vous parlais, avec quoi j'ai beaucoup travaillé, qui est donc du bois lamellé croisé, qui permet de faire des planchers et des murs et qui tiennent du coup dans les 2 dimensions. Donc c'est vraiment un produit intéressant. Il y a d'autres produits qu'on trouve, qu'on utilise quand même vachement moins, le NLT, donc Nail Laminated Timber, et le Dowel Laminated Timber, qui sont que dans le même sens, donc un peu moins intéressants au niveau structurel. La construction bois massif, l'intérêt, c'est qu'il y a une standardisation des connexions, ce qui facilite grandement le travail des ingénieurs et le travail de toute la supply chain. Effectivement, à Element 5, on poussait pour utiliser le plus possible ce type de connexion qui accélérait d'ailleurs le chantier et finalement tout notre travail en arrière-plan, disons. Il y a beaucoup aussi avec la construction en bois massif d'éléments préfabriqués qu'on utilise, dont on a déjà parlé, que ce soit au niveau de poutrelles, d'éléments de plancher ou bien de trusses.
Et puis, l'intérêt aussi de la construction bois, c'est qu'il y a une énorme, a vraiment poussé la préfabrication assez haut, en tout cas, comparativement, je trouve, en tout cas, à la construction béton, notamment sur la panélisation et le volumétrique. Et quand je dis ça, c'est en tout cas parce que c'est un des éléments qui rendent ce mode de construction rentable, finalement. Un petit rappel, la construction de bois, de manière générale, c'est quand même beaucoup plus décarboné que l'acier et le béton. Pour autant, ce n'est pas neutre en carbone. On ne va pas vous mentir là-dessus. Comme on peut le voir un petit peu ici, dans une gestion de forêt saine, la décomposition rejette du CO2. Donc, en théorie, normalement, on devrait capturer du carbone si jamais on fait des coupes de bois. Le fait est qu'en réalité, on émet du carbone en faisant toutes ces activités-là. Donc, rien n'est parfait à ce niveau-là. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est des ressources locales. C'est un secteur relativement robuste à la crise. On l'a vu quand même pendant la crise du Covid. Et d'ailleurs, ça a augmenté la demande d'une manière générale. Et puis, on fait partie, en tout cas au Canada, des meilleures certifications des forêts ici, notamment dans la gestion de la forêt. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, historiquement, le Canada, et ça, on l'a vu à Element 5, le Canada est plutôt un producteur d'éléments, on va dire, primaires, avec une valeur ajoutée basse. Justement, le CLT, le glulam, toutes les constructions en bois massif augmentent la valeur de ce bois. Et on peut voir là, par exemple, la plupart des forêts aujourd'hui, une grande majorité des forêts qui sont du coup dans de l'agroforesterie et utilisées pour la pâte et papier, ce qui sont donc des consommables et qui posent problème. Là, quand on augmente la valeur, c'est là que devient un peu intéressant. Et donc pour le Canada, notamment avec évidemment la taille des forêts que nous avons ici. Je vais peut-être oublier un tout petit truc ici par contre. Ouais, voilà, oui. Le but étant de stocker le carbone dans les murs. Au niveau de la sécurité incendie, ne vous inquiétez pas, vous êtes sains et saufs dans un bâtiment en bois. La couche de char qui va se consommer va mettre énormément de temps. Et d'ailleurs, les ingénieurs structures sont là pour ça. Donc, justement, il y a énormément de progrès qui ont été faits avec ça, et notamment dans le bois massif, qui, justement, permet d'augmenter un peu les sections de bois utilisées, et donc d'augmenter la sécurité des bâtiments, notamment de multi-étagers. Au niveau de l'acoustique, alors, dans la maison symphonique, ici, que vous connaissez peut-être, le bois a été utilisé comme élément de caisse de résonance, super intéressant, mais il y a aussi à l'inverse plein de solutions qui existent pour isoler acoustiquement les constructions bois, que ce soit pour les planchers en mettant des revêtements, des matelas acoustiques ou bien une fine couche de béton, et à côté aussi pour toutes les connexions, des matelas absorbants pour réduire l'acoustique d'impact. Donc pas de problème non plus à ce niveau-là. Au niveau de la durabilité, pareil, on a des bâtiments qui ont plus de 1000 ans et qui sont toujours debout en bois. Tout est une question de gestion de l'humidité, des insectes, etc. Donc, c'est quand même relativement intéressant de souligner le fait qu'il suffit de, disons, bien concevoir et bien faire un bâtiment et pas faire, par exemple, des mobil-homes jetables, disons. En tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que si on veut, on peut. Au niveau sismique, c'est super intéressant, notamment sur la côte ouest. Il y a des tests qui ont été faits sur des bâtiments de grande hauteur comme ça. Le bois est une solution de plus en plus utilisée. Le chêne roseau, là, effectivement, l'avantage, c'est que le bâtiment va bouger en fonction des séismes qui vont arriver, des vibrations. Et donc, c'est vraiment une solution qui est de plus en plus utilisée sur la côte ouest. Bon, le bois et aussi la construction de bois massif, au niveau de la performance thermique, c'est super intéressant. En tout cas, ça rajoute une couche isolante additionnelle par rapport, en tout cas, à d'autres modes structuraux. Et puis, comme il a été dit, par rapport à la préfabrication, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais il y a énormément d'intérêt à la préfabrication. Il y en a peut-être deux que je voudrais souligner. C'est le fait que la charge structurale est bien plus faible. Donc, par exemple, avec le bâtiment Origine de Québec, qui est un bâtiment de 11, 12, 13 étages, 12 étages, la solution, c'était un peu la solution, parce que justement, ça permettait de pouvoir réduire la taille des fondations dans un milieu relativement humide, et donc
qui plus est, dans un milieu aussi qui était avec un environnement assez fragile, donc ça a réduit l'impact du chantier sur l'environnement autour. Et puis, quelque chose qu'on oublie suffisamment souvent, et ça a été discuté juste avant, mais par rapport à la déconstruction, c'est un très bel exemple. Et d'ailleurs, le bâtiment origine est un très mauvais exemple, parce que justement, il n'a pas été assez bien pensé pour la déconstruction, mais à Element 5, justement, ça a été aussi un des arguments, c'est de penser à la déconstruction en fin de vie du bâtiment. Et d'ailleurs, le bois, comme c'est des vis, comme c'est des choses assez relativement simples d'une manière générale, et ben, on déconstruit de manière assez simple. Je voulais parler aussi un peu de la biophilie d'une manière générale. C'est un matériau biophilique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare avec un environnement plutôt artificiel, et les dernières études dans les 10 dernières années ont quand même beaucoup montré ça, on réduit les hormones de stress, ça réduit la pression sanguine, les battements cardiaques, ça augmente la concentration, ça relaxe relativement en général les yeux. Donc, c'est vraiment un matériau qui est intéressant à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est universel. Peu importe la culture et la géographie, on remarque que tout ça, on voit ça partout. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour les plus entrepreneurs, les chefs d'entreprise ici, ça réduit aussi l'absentéisme d'une manière générale. Ça augmente la productivité. C'est donc assez intéressant d'investir dans un environnement biophilique. Alors, ça peut être dans un environnement en construction bois, mais aussi avec une vision sur la nature relativement intéressante. Voilà. Et alors, évidemment, j'ai quand même mis un petit bémol, c'est que quand on augmente la taille de fenêtre, ça réduit l'optimisation énergétique. Donc, voilà, il y a toujours une zone grise à essayer de trouver. Donc, j'ai vu tout ça à travers mes différents projets. Ces différents projets que j'ai faits en Écosse et ici au Canada, j'ai retiré le maximum de photos, d'informations, etc. Donc, je vais pouvoir donner ça comme information, comme étude de cas aux étudiants, que ce soit dans les cours BIM ou aussi dans la présentation que je fais. J'ai déjà fait quelques présentations aux étudiants aux réunions du mardi, toutes les 2 semaines. Voilà. Et puis, par rapport à ma recherche de maîtrise que j'ai fait à l'Université de Québec, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais l'intérêt, c'était d'exporter, de faciliter l'exportation de produits préfabriqués de différentes valeurs ajoutées depuis le Canada vers les États-Unis, et notamment dans une zone géographique locale, transportable par camion de manière efficace et de manière efficace budgétairement et au niveau du temps. Donc, c'est-à-dire jusqu'à New York, 1000 km. Donc, il y a quand même 60 millions de personnes, la frontière étant assez difficile à traverser d'une manière générale. Effectivement, j'ai essayé de simplifier ces contraintes réglementaires. Et mes différents projets chez Element 5, que je vais aussi vulgariser, en tout cas utiliser comme étude de cas aux étudiants. Au niveau des leçons que j'ai apprises, j'ai réparti ça en 3 points. La construction biosourcée, donc les early stage, enfin les étapes au début du projet, les étapes plutôt à la préfabrication et la DfMA. Bon, la biophilie, je viens de vous en parler, c'est quelque chose que j'ai trouvé relativement intéressant. L'économie locale, mais aussi le haut niveau de préfabrication, ce qui rend les choses rentables et vachement intéressantes, même au niveau de la gestion des déchets, même au niveau, enfin, voilà, il y a énormément d'avantages à la préfabrication. Et puis un petit indice pour la fin, pour la surprise de la fin, la R&D, qui est intéressante parce que on est constamment en train d'apprendre dans cette industrie qui est en constant développement. Communication, alors moi, quand j'étais plutôt dans les étapes tôt dans le projet, c'est un peu l'objectif du BIM d'une manière générale, mais c'est vraiment les problèmes que j'ai vus, les problèmes de communication, que ce soit le fait de parler la même langue, dans le sens où voilà, utiliser les mêmes mots, utiliser les mêmes procédés de construction, et en tout cas bien se comprendre entre les différentes parties. Avoir une bonne connaissance des contraintes de préfabrication, en tout cas de production, qui est vraiment important, en tout cas en début de projet. Essayer d'être quand même adaptable, pas aussi standardisé. On a remarqué que finalement, avec des projets qui étaient toujours un peu différents, on ne pouvait pas avoir des procédés standards tout en étant intéressant au niveau des modèles constructifs. Donc, quand même rester adaptable et flexible sur nos procédés, ce qui est un peu en contradiction avec
avec la standardisation de manière générale, et c'est là tout l'intérêt des recherches. Et puis, l'interopérabilité des différents logiciels, ça c'est un problème commun, je pense que tout le monde est d'accord avec ça dans cette salle. Et puis, au niveau de la DfMA et de la préfabrication, au final, moi, ce qui m'a le plus aidé, ça a été le contrôle qualité. Dans le sens où à chaque étape de construction, en tout cas de modélisation, de plan de production, etc., en tout cas à Element 5, on faisait revoir nos dessins par un collègue, au même niveau que nous, puis par l'ingénieur qui était au-dessus. Et honnêtement, ça a augmenté grandement la qualité de nos projets. Ça ne faisait pas perdre de temps à l'ingénieur, puisque un de nos collègues nous renvoyait. Et ça a été vraiment notre solution pour avoir un très haut niveau de détail qualitatif. Et puis, l'interaction entre la production et l'office. Moi, honnêtement, c'est pareil. Pour parler le même langage, il faut aussi parler le même langage au niveau de l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, ça a été, selon moi, une des clés du succès des projets. Et puis, les procédés, voilà, la résilience, encore une fois, des procédés, et apprendre en continu, feedback loop, etc. Ça a été toujours changé. Je voulais parler un petit peu de la construction bambou, parce que c'est un centre d'intérêt en ce moment. Oups, pardon. C'est de l'herbe, c'est pas un arbre. Hein. C'est super intéressant, ça pousse extrêmement vite. On peut le récolter extrêmement rapidement. On en voit beaucoup, évidemment, en Asie, en Afrique, mais l'intérêt, c'est que c'est en train de se développer un peu partout, en tout cas en Occident, notamment en Europe. L'intérêt, c'est que c'est un matériau qui est très dense, qui a une grande stabilité dimensionnelle et qui est résistant au feu. Donc, pour les huisseries, c'est super intéressant. Mais oui, et aussi d'ailleurs, la rotation du fait que ça pousse très vite, je sais pas comment dire, l'agriculture de bambou, la rotation se fait très, très rapidement et ça capture du CO2 en masse. Donc, c'est intéressant. Et puis, évidemment, ça se recycle. Donc, voilà. Et j'avais trouvé cette étude qui était relativement intéressante dans la capture de carbone. D'une manière générale, le bambou est quand même vachement intéressant. Donc, c'est, je pense, une des solutions de demain. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions, évidemment. Et je voulais juste vous montrer quelques photos, notamment de ce stade de basket et de foot un peu, qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, avec des éléments préfabriqués qui ont été modélisés en BIM, enfin, en tout cas à travers des modèles qui ont été préparés. Et puis, je vous conseille cette présentation, je pourrais vous la donner si jamais ça vous intéresse, de Marcus Roslib. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment tout préfabriqué en utilisant le bambou directement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le transformer en copeaux. Donc, on peut en faire des poutres de glulam de manière industrielle et qui sont utilisées déjà aujourd'hui en Thaïlande, notamment, et c'est en train de venir petit à petit aux États-Unis. Donc, c'est là où je voulais vous amener. Au final, il y a une des premières, en tout cas, que j'ai moi pu voir, de construction de panneaux structurels en Californie. Donc, je ne sais pas par contre si c'est du cross-laminated timber, du CLT ou bien du contreplaqué, mais en tout cas, ils utilisent comme éléments structuraux et je trouve ça super intéressant. Et puis, petite dernière slide, juste pour vous dire de ne pas oublier l'isolation. L'isolation, aujourd'hui, il y en a des biosourcés, il y en a en matériaux recyclés, etc. Donc, que ce soit avec des champignons, que ce soit avec de la literie réutilisée, que ce soit avec de la cellulose, etc. Donc, c'est aussi un énorme volume dans notre environnement bâti. Et donc, voilà, n'oubliez pas l'isolation. Merci. Merci Clément. Écoutez, c'est tellement fascinant, puis on est très chanceux d'avoir Clément, pas seulement comme aide à la recherche, mais aussi avec toute son expertise et passion. Alors, prochain présentateur, it will be Bruno, who is going to talk about configurators for modular construction. No pressure. Okay, hello everyone. I'm just starting my second year of the Master of Science project.
under the supervision of Ivanka Iordanova. My research topic is a BIM-based configuration for modular construction projects. About the problem statement, is based on 3 pillars. Despite all its benefits, the offsite construction methods has slow moving into the adoption of the industrialized construction world. The uses of digital technologies enables digital change to link assembling and manufacturing aspects with design constraints. And finally, there is a housing crisis in Quebec due to the increased demand and lack of qualified workforce. So from these points, I could conclude that currently the industry fragmentation and lack of knowledge leads to a slow-moving adoption for modular construction practices to deal or to help with dealing with the crisis in the with the dwelling crisis in the country. Sorry. So about my research stages are focusing firstly into understand what has been done in the academic world, then what is the available offer in the industry of configuration systems to identify its weakness and propose a configuration system. At the end, to evaluate that proposal. So what is available? At the left side, we can see an interesting graphic of Cadre et al. That shows the different type of configuration systems for buildings and their uses and their users. From that, I can get an idea for where to address my proposal. And at the right side, you can see a different number of configurators available on the market, which go from a urban scale to a structural volumetric module scale, which is an adaptable family of QWeb. To understand if those configurators are able to deal with modular design tasks, I use a comparison table with criteria related to that topic. As an overall conclusion, there is no configurator in this evaluation that can deal with most of these tasks. This is why my proposal is looking to create a database with predefined volumetric modules that through an automated process could generate different design options, considering inputs of the main features of the desired final result. In that regard, we will be able to evaluate those options by its sustainability indicators, cost indicators, using external databases to enhance that the quality of those results and improve the decision-making stage. At the end of this process, we can get different reports and dashboards about sustainability and financial analysis, and also being files with the entire 3D building arrangement. The proposal is a type 2 configurator, which is able to design different options, evaluate them, and give early estimate of embodied carbon and cost. So to build this proposal, to build this configuration system, I divided the process in 4 stages. Create volumetric modules and customize their interior design, which will be basically create that database. Then create the building arrangement using a generative algorithm, and then using automated tools to be able to customize the final result. About the volumetric module, the structure has been done using as a starting point the adaptable family of QWeb and adding some features. This family can fit different dimensions, can change the quantity of its materials, and it also shows warning messages when some constraints are not accomplished. To customize the module's interior design, I did it in a traditional way, just designed the architectural unit, but we can also use automated tool as Plan Finder to generate different layouts design after to set the boundaries of the action area.
once that we have the database, we are able to use a generative algorithm to generate different options after to input the main features of the desired final result, as the location of the central corridor, its width, the number of levels, or the modules, the mix of units that we want to use in this proposal. About the different type of units that we can use, they could be with different natures, residential, commercial, or some utilities, in order to get different configuration arrangement at the end. As I said, it's important to be able to customize the final result, and this is why I used a tool to place customized Revit modules in the desired location. And from this central file, we will be able to generate shop drawings, getting the information from the kit of part that we have used to design our modules. About the calculating embodied carbon, this project currently is focusing in product and construction process stage in order to be able to get an ILFI zero carbon certification. But currently I'm struggling with this. So my project right now is trying to connect existing databases in order to get the required information to achieve that goal, and trying to find a way to understand if this configuration system can find the option with the minimum embodied carbon and the desired mix of apartment units. The potential impact of this proposal is to offer the industry a tool to enhance the adoption of modular construction systems, to help dealing with the dwelling deficit, and bridge new and existing databases in order to find improvement opportunities in different processes or support decision-making. Thank you. Merci, Bruno. Thank you. Bruno is looking at MyTax with QWeb. QWeb is the Quebec Wood Export Bureau. So it's a very active organization trying to export wooden products, mainly for the construction industry, to various countries, mainly to the States. And actually, Mathieu, il a déjà MyTax avec QWeb, alors il va nous présenter l'avancement de sa recherche. Bonjour à tous. Donc, oui, moi, je vais vous présenter mon projet de recherche pendant ma maîtrise, qui arrive bientôt à sa fin. Donc, mon projet, c'est un cadre conceptuel de plateforme numérique qui intègre les principes DfMA pour la construction modulaire en bois, donc sous la supervision d'Ivanka. Donc, mon problème de recherche vient du fait qu'il manque à la construction hors site l'intégration des concepts DfMA à travers une plateforme numérique pour la construction modulaire en bois. Donc, l'objectif principal de cette recherche est de définir un cadre conceptuel de plateforme numérique qui garantit l'application des principes DfMA, qui simplifie le flux de données et d'informations au sein de l'écosystème d'un projet hors site et qui favorise l'utilisation de la préfabrication modulaire en bois dans la construction. Donc, dans cette présentation, je vais vous présenter la méthodologie de recherche utilisée, les recherches précédentes, les pratiques communes de l'industrie, et ainsi que l'évolution de ma recherche et la validation du cadre conceptuel proposé. Donc, pour cette recherche, nous avons opté pour la méthodologie de recherche Design Science, qui est la collaboration entre l'industrie et le monde de la recherche. Donc, dans le but d'établir un artefact qui évolue au cours de la recherche et qui contribue directement à l'industrie.
Donc, dans une recherche précédente effectuée par Sarah et Al, il a été établi un cadre conceptuel pour l'application des principes DfMA dans la construction hors site. Et donc, pour notre recherche, nous sommes intéressés des étapes allant des étapes 2 du design conceptuel jusqu'à l'étape 5.2, assemblage à la construction sur site. Et donc, dans sa recherche, elle précise que l'utilisation de ce cadre conceptuel doit être faite sur la base d'une plateforme BIM Cloud IoT. Et donc, nous sommes intéressés aux plateformes qui existaient sur le marché. Donc, j'en présente ici 3, mais il y en a plusieurs, il y en a encore d'autres. Donc, on a BIM 360 qui a évolué aussi en Autodesk Construction Cloud. On a Trimble Connect et on a 3D Experience de Dassault. Donc, ce sont des plateformes qui sont utilisées pour la construction, mais elles ont été développées et sont utilisées pour la construction traditionnelle. Donc, elles ne sont pas forcément adaptées pour la construction hors site. Donc, sur le même article dont a parlé Bruno tout à l'heure, selon la littérature, cet article-là, il existe 3 types de configurateurs: les configurateurs de planification, les configurateurs de conception et les configurateurs de production. Et donc, ces configurateurs peuvent être des outils qui peuvent être vraiment intéressants pour la plateforme et pour la construction modulaire hors site. Et la plupart des configurateurs qui existent sur le marché, ils mixent un petit peu les différentes typologies qui ont été énoncées ici. Donc, suite aux travaux précédents, nous avons établi un flux d'informations, de données nécessaires à chaque phase d'un projet hors site que nous avons sélectionné, ces 6 phases-là. C'est les phases principales d'un projet. Et nous avons précisé pour chaque phase quelles étaient les données nécessaires à la bonne réalisation de cette phase. Et, ensuite, ici, je précise aussi à quel moment pouvaient intervenir les différents configurateurs qu'on a vus précédemment, donc au design conceptuel, à la coordination spatiale et entre la conception technique et la fabrication. Donc, après plusieurs itérations de ce cadre conceptuel et des échanges avec l'industrie, nous avons abouti à une version plus ou moins finale. Donc, on a rajouté des informations pour chaque phase du processus et on a précisé pour chaque phase quelles étaient les parties prenantes qui étaient majoritaires pour la phase. Ensuite, nous sommes intéressés dans chaque phase et pour chaque donnée d'où provenait cette information et pour qui elle était nécessaire et sous quel format elle transitait. Donc, pour le format de transit de ces informations, c'est un petit peu le format actuel. Et dans le cadre du BIM et du DfMA, l'objectif, c'est de réduire, on voit beaucoup quand même le document PDF qui revient souvent. Et le but, c'est de réduire quand même les échanges avec des fichiers texte et de tout passer par un modèle centralisé. Donc là, on s'intéresse à la phase de design conceptuel. Donc, on a fait ça pour chaque phase. Je vais juste présenter ici la phase de fabrication. Donc, toutes les informations viennent de plusieurs intervenants et c'est principalement le manufacturier qui a besoin de ces informations pour la bonne réalisation de cette phase. Donc, la dernière étape a été la validation du cadre conceptuel proposé. Donc, pour cela, on a fait des entrevues avec des industriels, donc des manufacturiers et des architectes, donc, qui ont permis de valider ce cadre conceptuel. Et donc ici, on a un schéma un peu plus global. On voit un petit peu le flux de données au cours des différentes phases. Et donc, pour les travaux futurs, l'objectif est de concevoir, on va dire, cette plateforme
que soutient ce cadre conceptuel. Merci. Merci Mathieu. Alors, ça conclut notre bloc sur la préfabrication et industrialisation de la construction. Mais en fait, il y avait Meem qui voulait faire, qui a préparé donc l'étudiante qui a travaillé sur la coordination multidisciplinaire et qui n'a pas pu, on n'entendait pas sa voix le matin. Elle nous a enregistré une vidéo. Elle l'a envoyée. Alors là, on va essayer de la faire jouer cette vidéo-là. Donc, son thème de recherche, c'est clash avoidance, ou comment en fait, pendant qu'on modélise, on prend en considération des règles qui vont nous permettre d'éviter après d'avoir des interférences. Alors, voilà, je pense qu'elle est encore sur le Zoom, même s'il y a peut-être 12 heures de différence entre là où elle est et nous, mais espérons que ça fonctionne.
Oui, alors j'aimerais remercier nos partenaires qui ont participé dans les questionnaires, dans les entrevues avec Meem, Cima Plus, Pomerlo, TBC, puis j'imagine que je rate certaines, mais je vous remercie à chaque fois quand vous parlez avec nos étudiants sur n'importe quel projet. Je sais qu'on vous sollicite beaucoup, mais c'est seulement comme ça qu'on peut comment dire, vous aider, c'est un peu trop, mais je veux dire, ça fait partie de notre collaboration. Je vous remercie beaucoup. Alors, maintenant, je vais passer le micro à Ali pour le dernier bloc. Le début dernier bloc. OK. Bonjour. OK. OK. Bonjour, merci d'avoir participé à notre conférence annuelle. On est très heureux que nos étudiants aient la chance de vous présenter leur travail. Je vais switcher en anglais. C'est la langue avec laquelle je suis plus à l'aise. OK. Okay. Just make sure that things work here. I'll try to be very brief, giving you an overview of some of the projects that we have related to digital twins and artificial intelligence. So I try to map these projects in this graphic. So in two intersecting domains, digital twin and artificial intelligence. Within digital twin, I separated into two subdomains, BIM or the digital model and Internet of Things or the sensors that take the information from the reality and pass it to the digital model to create a virtual model that is synchronized with the reality. The other intersecting domain is artificial intelligence, where we can have advanced analytics. So there are many subdomains of artificial intelligence. I added 3 of them somehow, devised this huge domain into 3 related to our projects: computer vision, natural language processing, and data analytics, machine learning, and deep learning in general. So the purpose of this diagram is to just show where each project sits and which of these subdomains are related to a certain project. So I start with our projects that are very much concentrated on computer vision algorithms first. So the first project, one successful project that we had with Can-Am on the quality control of welding operation with 2 students, one finished, currently working at Can-Am, and Asa, which is going to present her work. So that the idea was to using the cameras to identify missing welds, and the next step to quantify the quality of welding. So about a notation in this diagram, the blue circles are the master's project, 30 credits. The yellow circles will be the 15 credit projects, and the green ones are PhD projects. And then when the text is in red, it means that it's going to be presented. So I'm going to be very brief about these because we will have a 6-minute, hopefully, presentation on each of those. Another computer vision project that we did is about waste identification on trucks. So basically using cameras to identify what is loaded on the trucks that are going to the inert landfills to make sure that
we avoid contamination, so the wrong waste is not deposited into the wrong landfill. And then we extended this project with identifying the waste in dumpsters. So basically for waste management purposes, we would like to know what is in the dumpster, so then we can use for many purposes, for statistics, for recycling, reuse, and multiple other applications. So these are purely computer vision projects. So the names are in parentheses are the name of the students that are doing the main work in each of these projects. Benjamin is going to present the result of his work on this waste identification. He's also working, now he's liberated from the previous projects. I assigned him to a new project, which is occupants counting using thermal cameras. Very interesting topic, how we can count the occupants using a privacy preserving solution. With thermal cameras, there's less likely that we can identify people, but we can count them, hopefully with the help of Benjamin. A project that is the intersection of BIM, open BIM, using IFC and computer vision algorithms is the project of Maji, the PhD project, very challenging within the scope of scan to BIM. So the idea is that we take the point cloud and then we create the BIM model using standard IFC objects. Very challenging. Many researchers are working on this domain, and we are trying to find our specific contributions in this domain, mainly by using a low granularity point cloud taken by phone cameras like the new iPhone, which has integrated LiDAR scanner. Another PhD project, very interesting, Rogier is going to present it, is on visualization, a new type of visualization called diminished reality, basically about how we can remove objects from the field of view. And then we use BIM data that is coming from the BIM model, mainly for background reconstruction, and also multiple computer vision techniques to identify elements to be removed. You will see some practical examples of diminished reality today in her presentation. So this is the block for computer vision in construction that we are exploring. We are creating the knowledge within our group so we can expand the range of our projects with our partners. Now I would like to concentrate more on the projects on digital twins. So we started from 5 years ago. I did actually a postdoc on one of my postdocs was on this idea of BIM data quality control. Then Roman, who is here, my previous student, worked on the quality control of BIM data, and then Amir continued the work by creating automatic rules for quality control. So basically the idea was that how we can make sure that the data that we have in the BIM model is good, that can be used as a basis for our digital twin. So this is a basic foundation work. And then after that, we started with integration of BIM and Internet of Things data. So how we can take the data that is coming from sensors and integrate it with BIM, mainly on a cloud platform using a service-oriented architecture. Assad explored this project, mainly finding a solution for a big constraint that we had with our one of our main industry partners within this domain, the city of Quebec, where the data was offline. We couldn't have access to data. We could just only receive the files with email. So the idea was how we can simulate the live stream of data. So he did the foundation work for our digital twins. Then the work was further advanced by Nina, who is going to present for the live data with our industry partner, CIMA Plus. Pejman, another student who is now writing his thesis, did a lot of work on the
sensor side, the idea was to create, one part of his work was to create a sensor box that is plug and play. So we just attach the box, and then if we add a new sensor, it automatically creates the data end to end from the point that the sensor is added to the visualization on the digital twin. Very interesting work, and then he is hopefully going to defend his thesis this semester. And Mahsa, who is in this room, is exploring the visual analytics. So now we have the data and the model, the 3D visualization, all the tools of visualization that we have. So how these visualization techniques can be used for visual analytics. So it's a big question. So she started doing an extensive literature review on the ways that data can be visualized, and then linking them with different use cases. So these are the foundation work for, I call them core digital twinning. So for any digital twin application, we need to have this kind of data integration, visualization, and data quality assurance or control. So now that we have this foundation, we are able to explore the use cases. So now we have a group of students that are working on use cases. Hamide, who is in this room, focused on the infrastructure elements, digital twinning for infrastructure, what are the challenges and opportunities. Hopefully she will graduate soon, this semester or next semester. For commercial towers, we had another project with another industry partner where we explored with our very good student, Romain, the potentials of digital twin for large commercial towers. Also, we did this for community centers with the help of City of Quebec. That was the work that was done by Pejman. Nilufar, who is going to present today, explores the potential of digital twinning for structural health monitoring. So I'm just going to pass this, and then she will explain more in detail. We had another project, mainly, Nilufar is going to explore also the application of data analytics within digital twin for the purpose of structural health monitoring. We're thinking of multiple use cases for SHM. Another project that is done is about the application of IoT for construction safety that was presented last year. So these are some projects about the application development within digital twins. The last block is about natural language processing, which is a very hot topic, extremely useful. So we are in the process of doing one work with one student, Mohammed, who is in this room also, to reach out our partners and other companies and practitioners to see how NLP, natural language processing, chatbots, conversational models, multiple subdomains of NLP can be used in construction. So he probably reached out to many of you, and then I'm very thankful for the ones who accepted the interview. It will be a 30-minute interview. Starts with explanation about different domains with examples. So it's kind of at the beginning informative, and then the second part of the interview would be thinking together of finding the application domains. And then I would like to ask you to participate in this short interviews. That's very helpful, and it helps us think with you about possible application domains. There are numerous application domains. A foundation work that Mehrzad did, very successful project he's going to present, is about a question answering system over BIM data. Very interesting project. I let him explain. He is also finishing his PhD, and he will be my first PhD student graduating soon, hopefully. A new investigation for MENA is to create a chatbot or data management for the case of infrastructure elements where we have a lot of data, very dispersed. So the idea is how we can make a chatbot that asks questions that the data resides in multiple dispersed documents. So it's very challenging, but very rewarding projects that we started
investigating on. So let's hope it goes to a tool that can be integrated with our digital twin, in which we can communicate in a textual or verbal with the digital twin. So that creates the block for NLP in construction. So I'll be very quick. I think I'm a bit over time, a lot over time actually. So this is, these are all industry partners. They have been extremely helpful. City of Quebec, CIMA Plus, BIM1, Pomerleau, Ivanka Cambridge, BizLogix, Alta Road, and Canam. Some examples of our implemented digital twins for the high-rise building, for commercial center, for infrastructure element, a bridge, and also for our lab, which is the most advanced, I would say, implementation so far. We are also collaborating with my former student of exploring the digital twins in game environments, because there is a physics engine there. There is a good integration with virtual reality, augmented reality. And then we would like to see how it looks if we have the live data or digital twin represented in the game environment. So as you can see, this is our lab. We can see the plan, we can move, and then we can integrate many of the KPIs and the analysis, the results of live data into the environment, so the person can navigate within the digital twin, and then it feels more of a digital twin than the web-based version. So a lot of integration is happening. I have another example, which I'm going to skip. We are doing a collaboration now with Ponce, who was here. I don't know who is here. We are trying to expand this into other, collaborate with other departments in the capstone projects for bachelor students to start developing new use cases within the game engine environment. It's very interesting for them. They learn a lot, and then also it gives us an opportunity to expand a digital twin for our campus. Thank you so much. Okay, hello everyone, I'm Asa, and today I'm presenting, sorry. I'm presenting my research on a computer vision approach for quality control and defect detection on prefabricated steel elements. This research has been done in collaboration with Canam company on prefabricated joists that in this joist there are some connections that steel elements are welded to each other. And the purpose of the research is to propose, design, and implement a computer vision approach for automatically control the quality of the welds. And to give you a very quick introduction to computer vision, I have to say that computer vision is the field of artificial intelligence that trains computers how to understand visual data, images, or video frames. And a typical computer vision process consists of three main steps. First, preparing a data set, then train a model on the prepared data set, and at the end, inference using the prepared, thank you so much. And at the last, inference using the prepared data set. And also to be able to go further in explaining my research, I have to say that this study has been built, as Professor Motamedi told, this research has been built on another study by our team in collaboration with Canam company, named AWI, Automatic Building Inspection, that tries to identify, automatically identify missing welds using computer vision techniques. And as you can see, oops, so sorry. And as you can see in the right pictures, the weld is missed at the bottom connection. And this is a demo prepared by Hamed Raoufi. And as you can see, joist is moving in front of the camera and lighting setup, and the network is able to detect the nodes and assigns IDs to them and track them
and detects if the welds are completely done or a part of the weld is missed. And at the end, it will show all the results on a screen like this for the quality control checkers. So basically, this was the framework that was implemented and developed before me, named AWI. And so here, after having a framework completely working fine and working accurately on the real factory setting, it was time to address a new defect. And as you may know, there are a lot of defects that may happen in a welding process. So after a lot of survey-based evaluations and interviews and statistical analysis, we decided to mainly focus on defective weld dimension. So in this regard, we have to first train an instant segmentation model. And as a first step, we first prepared a data set of 3,500 images of the nodes of the welds. And then we trained a model named Detectron 2 mass Gaussian on the data set that we prepared. And at this step, we could reach the average precision of 94%, which is a good accuracy. And this is a demo of how instant segmentation works. So here, now that we have the instant segmentation working accurately on segmenting the welds, it was time to integrate this model with the AWI and all the hardware setup and everything. And so, as I said, AWI was able to is able to detect the nodes, assign IDs to them, and track them. So we got all of this information from AWI, and for each node, we get the left view and right view of the node, and which are the which actually have the most visibility of the welds. And for each welded part, we segmented the welded part, and as you can see here, for example, for ID number 3, the other one is the left frame and this one is the right frame. So we segmented the welds, and for each segmented part, we calculated the area and center line in pixels. And as the last step, we validated our model using 2 different methods. The first method was shop validation, which we actually went to the shop and manually measured the length of the welds and compared it to the pixel size, and using a scale, we could convert the pixel size to the centimeter size, and we compared these two. And the second metric, the second method was to compare manual segmentation with with automatic segmentation. And using both these 2 methods, we could reach an average accuracy of 92%. So here we had the instant segmentation model working accurately, and it is completely connected to the AWI and all the framework and hardware setup. So it was a very strong basis for any further development, which, for example, using enhancing the cameras, for example, 3D scanners or stereo vision cameras, or using adding new techniques, new deep learning techniques, we can go further with this research and go use anomaly detection or do real size calculation. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Benjamin, and today I want to present my project, which is a computer vision framework for monitoring construction waste in static dumpsters. This project is sponsored by My Tax Accelerate International, and it was done in collaboration with Alteroad Company in Paris, France. My supervisor for the project is Professor Motamedi. So to propose the goal of this project, we aim to solve the efficiency of waste monitoring in the construction industry. Waste monitoring has different steps and focuses that we can divide them by first detecting the
action of dumping some waste or different sort of materials inside the bins or dumpsters. And the second step is to detect the material that was dumped at each event of dumping. The focus of our project was to detect these events of dumping and keep a log of all of these dumping events in a database. So our proposed solution was a computer vision framework that has an object detection model as its backbone, and could locate the dumpster inside the frame of the camera. And also it could detect the vehicle next to it or a human if comes by and approaches the dumpster and throws some kind of cardboard or plasterboard or any sort of waste material inside the dumpster. So if we take a look at the framework behind this project, it starts with the input, which is stream of images. Then we feed each frame of our stream of images to our object detection model, which is a YOLO V8 Nano. Then we run the inferences on the frames and we look for the dumpsters. And when we find the dumpsters based on its location, we define our dumping area. Also, when we're running the inference on the frames, we'll look for the vehicles or humans next to the dumpster. And as we locate the location of the dumpsters and the humans, the vehicles and the humans next to the dumpster, we can find out whether they're approaching the dumpster or going away from it. And based on that, we can define an event of dumping the trash inside the bin. And based on the timestamp of the dumping event, we can store them in our database, which we have as the output of the framework. So like any other computer vision project, this one also needs a lot of labeled image data. We had two main sources. One of them is the publicly available moving objects and construction sites dataset, which has around 41,000 images. And we randomly selected 500 from them. But as it did not include the top view images we needed for detection of our dumpsters, we had to manually collect images from Alteroad's client sites, which had the top view image from the dumpster. And the results was a dataset of 992 images of the three classes of vehicle, dumpster, and human. These are some sample images of our labeled dataset. So as I previously mentioned, our object detection model is a YOLO V8 Nano. And these are the results of the trained model on our collected dataset. The average inference time on a CPU machine was around 157 milliseconds. And the MAP50 score is 0.74, which is relatively good results due to the nature of variance illumination levels and hardly being recognizable in different scenarios. So for the future of these projects, we can first work on improving the overall accuracy of the object detection model itself. And also it can be combined with the material detection model. So this would unlock features like detecting what was the material that was being dumped at a certain dumping event. Because right now we're just detecting whether an event of dumping the trash is happening or not. But if we have the material detection model combined with it, we can have valuable insights to the stakeholders. And if we have this material detection model combined, we could unlock another feature, which is the false dump alerting system. So as we all know, on construction sites, there are some hazardous materials like asbestos or spray cans that shouldn't be deposited directly into the dumpster and should be taken care with special operations. So if we have this material detection, we can at each dumping event, we can look for hazardous material. And if a dumping includes some of those materials, we can raise a flag and notify the operator to revert that operation. These are my references.
And I wanted to thank you all for your attention. And for the final thing, I'm happy to announce that this project is now being in production at the Alter Road company. Thank you, Benjamin. So these were the two presentations about the computer vision project. Now we are going to the NLP project. I apologize because it was not integrated, this presentation, in the chain of presentations, so it's ready. Thank you. Hello, I'm Merzad. I've been doing my PhD under the supervision of Dr. Motamedi since 2019. In this very short presentation, I will walk you through the last chapter of my PhD journey. So the title might seem a bit unfamiliar, Neural Search for OpenBIM, but let's just focus on the picture. This looks very familiar, right? The very old, good old-fashioned search bar, right? So the main objective, the end goal, was to improve search experience inside our BIM models, because many of you are familiar with BIM tools. This is missing. You don't really use this one, right? Not that much. Okay, so let's start with a bit of context. Digital twins are going from concept to standards. We're witnessing that. The technology is going very fast. It's growing fast, but so is the complexity and the size of the data we're putting inside these digital twins or BIM models, right? So that's causing a serious critical bottleneck for our end users, for our practitioners. The bottleneck to find the information they need inside these overwhelming large models. To verify that, to see if it's a real struggle, we've been conducting a survey asking both academics and professionals who are working with BIM tools. And they confirm the need for performing complex queries is a real need. They need to do that day to day, but they're not happy with the current methods. Most probably, we're guessing because it's not intuitive enough to perform those complex queries. You are familiar with BIM tools, so it's not going to be a shocking news for you that text-based search, which seems to be the most intuitive way to do it, is the least commonly method to perform this search. So we digged into it. Why nobody is using this text-based search mechanism? It's just so easy. Just write it, type it, and get the information you need. The problem is that for the existing tools, it's revolving around keywords, methods from decades ago. So these keyword-based or synonym-based methods are not sharp enough to cut through the contextual depth of the user queries. I'm going to give you examples. Queries are usually very short, but they can be tricky for computers to understand. So I'm going to give you the examples, but the second critical gap is that when you look at the literature, even the recent works, the spotlight is hijacked by the accuracy scores. So people are just reporting more and more complex models, producing interesting results, but they're pushing back the practical constraints. They're not talking about the cost. They're not talking about the latency and leaving it for the future work. But we thought maybe that future is now. So what we did, we just looked at the state of the art of the AI methods for natural language understanding and search, and it looks to be working well. So don't just take my word for it. You can try the demo. I will share the link with you. You can try it, and as immediately as you start to try with queries like this, like select 2 doors and a window in the 3rd floor, you will notice the difference. So no longer you are limited to follow strict predefined templates, or you can put descriptions for the objects of the interest. You can talk about the quantities, you can talk about the properties, you can mention the location of the object. These things are not done. You can do these things in the mainstream and BIM platform today. So I would like to just take a moment to thank our industry partner, BestLogic, for supporting this project through MyTax. And it was exciting for us to, since we put the demo in the public, it was exciting to see the positive feedback from the community. And yes, of course, we were excited to be among the finalists.
and win the special mention of the jury for building a smart international award. But this project, it was just one use case. This was just one use case, and I would like to briefly talk about the other implications for this line of research that goes beyond just doing search. It's not about just doing search. It's about making the bridge between text and BIM, text and digital twins. And that piece of text can be a short query, or it can be a PDF of 100 pages talking about the design specifications. If we can provide our computers with the shared understanding of both text and how the information relevant to those texts is structured inside our BIM models, then we can streamline so many tasks. The obvious one is compliance checking. Read the clauses, understand the constraint, and check with the relevant entities inside the BIM model. Or another scenario could be just a piece of email talking about an inspection task. A robotic agent can just understand the email on its own, and because it has access to the BIM model, it knows where to find the object of interest inside the construction site, go and do the inspection, and update the model based on the field inspection results. Or just read the design specifications or change orders in an email or a PDF and just update the model and redo the quantity takeoff or project estimations. So just to wrap things up, I would like to touch on some challenges we've been dealing. You might remember these two exact examples from my last year presentation. So what we were doing over the last year, we anticipated these things are going to cause problems for us. So this is the contextual understanding that I was talking about, that old methods fall short to deal with, because sometimes the same term has a very important semantic role, but sometimes it has no semantic role. A very, very short query, highlight roof, it's just 2 words, but it can totally change the quality of the results. It could be a space, it could be a roof. So what we were doing, we were including more and more models and advanced emergent models in our research framework and doing the comparisons. But it seems, yes, true, the new models have more rich contextual understanding, but it comes at a cost, and that cost can be quite significant in practical settings. So that's why we were eager when we were designing our research experiments. We were comparing both traditional and more emergent methods. And there's a lot to unpack about the results, even just like a small table, there's a lot to talk about, but I give you a very short one, very quick one. We provided evidence that traditional models can still compete for this specific task and compete with larger models. A larger model doesn't necessarily guarantee more accuracy, but it definitely guarantees more costs down the road to implement and to maintain the system. So it's all comes down to truly understand the requirements of your problem and then find the right solution, the right fit for that. And for that, when we look at the literature, it's amazing to see all these fresh insights from the academic side, their deep understanding of the state-of-the-art methods. But what's still missing and was the biggest challenge for us is to have a robust just evaluation framework. And for that, we need close collaborations with industry, definitely. They have invaluable expertise from their domain experts. They have invaluable and insane amount of data, real world data, that will help us to lay a firm foundation for evaluating these models. Yeah, I think I will leave you with that. And of course, we would love to hear from you. If you want to try the demo, you can follow this QR code to be guided to the project page. And yeah, thank you. Thank you very much. Thank you so much, Mirsad. Next presentation is about digital twin and Lean by Mauricio, which is supervised with Ivanka, by Ivanka. Just have to find the presentation file, just a second, please. Merci.
Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter ma proposition de recherche qui c'est l'intégration entre le digital twin et les lignes construction pour mieux gérer la construction. PowerPoint's crashed. Oh, okay. The blockade or block? Le droit de recommencer. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, le problème de base, c'est la faible productivité dans le monde de la construction. C'est un problème connu pour tous. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser ici la... Donc, le problème, c'est bien connu. Il y a plusieurs possibilités de solutions faites pour les académiques, mais aussi pour les industries. Mais ce qu'on propose ici, c'est d'intégrer deux types de solutions. Normalement, les solutions se reposent sur la base de technologie, mais aussi il y a le côté managérial. Donc ici, on va explorer l'intégration entre les deux concepts. Donc, d'un côté, la technologie comme les BIM, IoT, RFID et d'autres, qui peut s'intégrer dans un digital twin, comme expliquaient les antérieurs présentateurs. Donc, la proposition, c'est d'utiliser le digital twin pour fédérer cette technologie, mais aussi l'intégrer avec d'autres types de solutions, que c'est la solution managériale. Donc, dans la solution managériale, il y a les lignes construction qui peuvent aider dans l'amélioration du processus. Donc, la question de recherche, c'est comment on peut intégrer ces deux types de technologies et de philosophies pour améliorer la construction. Donc, d'un côté, les lignes construction qui agit comme une base théorique pour améliorer le processus, mais elle est en face des problèmes de difficultés dans sa implémentation et aussi des barrières pour sa implémentation. Et du côté de la digital twin, c'est une technologie qui est encore en train de développer, comme vous avez vu, mais aussi il possède des barrières. Donc, en plus de ça, les deux approches travaillent normalement de façon isolée. Donc, l'idée, c'est de les approcher et les intégrer. Comment? Dans notre idée, c'est que le digital twin peut supporter l'implémentation de lignes construction et aider à surmonter cette barrière. Et de l'autre côté, les lignes construction peut servir comme une base qui guide l'implémentation d'un digital twin et comme ça, elle va les donner la valeur à les digital twin, que c'est une des raisons pour sa faible adoption. Il y a d'autres chercheurs qui ont parlé de cette proposition, mais qui restent surtout dans les côtés théoriques. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire une implémentation de cette intégration. L'idée, c'est de combattre cette faible productivité en utilisant les outils de l'inconstruction et les principes aussi, et l'intégrer avec des technologies qui
qui peut se agrouper dans un digital twin, surtout pour proposer des informations précises en temps réel et améliorer le processus d'apprentissage ou lesson learning. Donc, ça, c'est l'idée générale de cette intégration, mais souvent, les outils de digital twin qui sont développés jusqu'à la présent, souvent, ils reposent sur voir les produits, c'est-à-dire les produits physiques, mais nous, notre intérêt, c'est aussi d'ajouter l'information par rapport au processus. Cette information peut être aussi l'information par rapport au matériel, équipement et des travailleurs. Les méthodes de recherche qu'on va utiliser ici, c'est le design science research. Aujourd'hui, on est en train de développer cette proposition ou cette framework. Donc, postérieurement, on va évaluer, valider et informer sur les résultats qu'on a obtenus. L'objectif général, comme on a dit, c'est promouvoir la synergie entre les deux concepts qui souvent travaillent isolés. Après, on voudra mettre en pratique cette proposition et évaluer les coûts et les bénéfices de cette intégration. Donc, jusqu'à la présent, comme résultat préliminaire, on a fait un panorama de cette jonction. Donc, d'un côté, les technologies de digital twin, de l'autre côté, la construction, mais toujours, il faut explorer le contexte d'un projet de construction pour, à la fin, pouvoir déterminer c'est quel le type d'architecture et les technologies dans un digital twin qui puissent améliorer ce processus de construction. Donc, aujourd'hui, on travaille sur faire les matchs entre les activités, entre les outils de Lean et les technologies de digital twin. Donc, pour ça, il faut définir ce qu'on comprend comme synergie. Donc, moi, je propose, par exemple, de définir 4 niveaux de synergie qui vont de une intégration basique jusqu'à une complète synergie entre les deux. Ça dépend de le niveau de support de l'inconstruction par des technologies digitales et de l'autre côté, des niveaux de précision d'un digital twin. Donc, c'est une proposition jusqu'à aujourd'hui de comment on comprend ce type d'intégration. Par exemple, ici, on peut parler de niveau 3, niveau 4. Donc, l'idée, c'est que les digital twins servent à collecter les données qui sont nécessaires pour informer une méthodologie Lean, comme par exemple l'Ats Planner System, mais aussi de processer et de montrer cette information dans des plateformes peut-être spécialisées ou des plateformes construites par les propriétaires. Et de l'autre côté, agir sur la partie de lesson learned ou d'apprentissage. Surtout, on imagine qu'on peut agir sur des activités comme le check, c'est-à-dire le contrôle de la qualité, mais aussi agir sur cette remarque qu'on a fait de façon, par exemple, dans le niveau 3, semi-automatique. Dans le niveau 4, on définit un peu la façon automatique. Donc, à la fin, c'est ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir prendre des mesures correctives de façon proactive dans cette intégration. C'est ça l'utilité d'intégrer le digital twin et le Lean construction. Voilà. Merci beaucoup. Quickly move to the next, which is the presentation of Mina. Thank you very much, Mauricio. Okay, hello everyone. My name is Mina Shaigan. I'm master student under supervision of Professor Motamedi. I'm happy to be here to present my project titling Advanced Infrastructure Management through Data Integration in Digital Twins, exploring in the case of an existing bridge, which is from our industry partner, CIMA+.
Um, okay, how it's going to work? Okay. First, let's see what is digital twin. As you know, understand so far, it's a live virtual model of a real world entity. And why our focus is on bridges? Because they are not just pathways anymore. Modern bridges, with their complex design and the vast data associated with them, are increasingly relying on data-driven decisions. More so, robust bridges play a pivotal role in the economic growth. Pairing this technology with bridges offers 3D visualization of physical assets, predict issues, reduce on-site inspections, develop data-driven choices, and etc. With such potential, we embarked on integrating this technology with our use case. But as with any innovative venture, we encountered some challenges. We faced issues first with the massive data volume. In this project, we have 10 sensors on the model, but for each sensors, just for 1 hour, we have 3,600 raw data, which is not the small data set for us. The second one is about ensuring a reliable connection. Due to security issues, we have to choose the best option for connection between both sides. And the third one is about allowing data for showing heat map on a specific location on the model. All these challenges pushed us to innovate and find effective solution for just getting data from CIMA Plus database, store it in our database, and showing on the 3D model. To address our challenges, we planned a robust data integration architecture, and we are using Microsoft Azure Cloud System. First, we managed our connection efficiently and broke our data down to fit it in our cloud system constraint, and then sent data in form of messages to broker in order to store it in our database. And in the next step, we mapped sensors with setting up exact location in IoT Hub, which is the one of the Microsoft Azure services that we are using. And finally, we brought all together and we brought all together in the digital twin platform. This allowed us to vividly visualize real-time data on a 3D bridge model. This data that we gathered is used for other projects. Specifically, it's being used to support predictive modeling in the built asset industry, which is the next presentation by Niloufer. Let's see a brief demo and a result of our work. As you can see here, we are working on just part of the bridge. We have temperature and strain data for each sensors. And when you hover on the sensors, as you can see, we have the last data that we store in our database. On the right side of the screen, we have the list of sensors that we have. And when you click on one of them, our platform is able to show you the data that you have in your database on the model. And for better analyzing, we integrate this platform with Power BI. As you can see here, we create a dashboard and separate all these sensors with their relevant data. And it's more, and it's easier and time saver to compare these data changes between each other. This platform is able, when you want some specific time, when you press on the play button, you can see all these changes during this time on the element. Currently, we are working on predictive modeling for structural health monitoring. And for the future, as you know, many companies has a huge data source, and manage all of these data sources it's not easy. We have planned for implementing a system for document management over digital twin, and also we'll have question and answering bot on data source over digital twin. And all of these projects helping our industry partner to have efficient and better digital twin. These are my references. Thank you for your attention, and please don't hesitate if you ask a question.
Hello everyone, my name is Ivanka Iordanova, and today I'm going to present my research on predictive modeling supported by digital twins. Our civil infrastructure is facing new challenges in terms of aging in this era. For example, many bridges in North America are approaching the end of their design life, and without having proper measures for maintenance and for monitoring these bridges, we may face challenges. For example, we may have reduced services and increased downtime of our services and financial problems. In this situation, we can benefit from predictive models implemented by digital twins. In my presentation, I will go through predictive models, then I will explain digital twins, and finally, I will present our case study in this subject. In order to ensure that every predictive analysis is in line with the objectives and problems that we face, we followed an iterative standard approach, which is called PRISTIAM. In this approach, there are six steps in each cycle. So the first step is to understand fully the problem. The data should be gathered, collected, and understood, and should be prepared and should be cleaned by removing the anomalies and duplicates and handling the outliers. Then the important features and variables should be selected. And based on the nature of the model, the proper predictive models will be selected. So basically for numerical models, regression models are used, and for categorical variables, classification models are used. After that, it's time to evaluate and refine the model, and the last step is to deploy and integrate our models in existing systems. As an example, a study done in 2018, in order to predict the condition of a concrete bridge deck, different sensors and technologies are installed on the deck of the bridge. The data is being gathered, and by applying linear and nonlinear regression models, deterioration maps of the deck of the bridge is being generated. As we can see in this picture, we can trace the color, the dominant color, which is changing from blue to red. And so we can expect that, according to this study, in the year 2020, the deck of this bridge will be seriously damaged. Therefore, we can manage our budget and maintenance activities. So as I discussed in my introduction, we are aiming to implement predictive models in digital twin platforms. But why? What is a digital twin and what's its advantage? Simply, the digital twin is a virtual representative of a physical asset with a bidirectional data flow. Therefore, this platform is a very beneficial, a perfect tool for our predictive models, because we can have access to 3D models. We can integrate the data from the sensors, and we can manipulate the data in this platform. Based on the type of the sensors, the complexity, the direction of the data flow, we can have different maturity levels for our digital twin. And the first step to establish a digital twin is to develop frameworks. In the built asset industry, of course, a very basic digital twin can be generated using BIM models, as we know. By adding some data analytics, connecting sensors and real-time data, we can have descriptive and informative digital twins. And by extending our studies with predictive models and applying some machine learning techniques, we can have prescriptive and predictive models. And on its highest level, by having high technologies, we can have transformative digital twins, which are fully autonomous and they can function without any human intervention. Our case study. So we are studying a bridge, an old bridge, in collaboration with our industry partner, CIMA Plus. The bridge is a cantilever truss steel bridge, which is built in year 1900. So it's an old bridge. Different types of sensors with different purposes are installed on the bridge, and the data is being gathered consistently, and the bridge is being monitored from 2018. And we developed a digital twin model for one span of this bridge. Our sensors are connected to this bridge, and we can have access to real-time data. Here we can have access to the data from strain gauges and temperature gauges. And our goal is to generate and connect
predictive models in this digital twin platform. And our main focus is to study and predict the lateral bendings of the floor beams. According to the studies, it's concluded that there is a lack for real-time performance. There is a lack for a unified platform that we can integrate, calculate, and collect the data. Also, we can add different features to our predictive models. For example, the cost of maintenances, the data on the earthquakes, extreme events like earthquakes and floods can be added to our predictive models. And finally, we can extend our studies by studying more complex and sophisticated models like neural networks. These are my references, and thank you for your attention. So I hope it shows how the foundation, or core digital twin work done by Asad, Pejman, and Mina prepare the platform, a functional digital twin platform that can be passed to students or researchers like Nilufar, that they are focusing on the use cases. And then hopefully when the use cases are developed, for example, for this case, predictive models or for structural health monitoring, then we can pass it to the hand of students like Mahsa, who is going to really explore the visualization. So hopefully she will present next year the result of her work on advanced visualization over the data. So now we switch gears a bit and listen to presentation of Rovier, which is focusing on a new way of extended reality. Hello, everyone. I'm Rovier. I'm a PhD candidate here at ETS. I'm working with Professor Ali. This is my third year. And today I'm excited to share our latest research project focused on visibility enhancement of crane operators using BIM-based diminished reality. One of the critical situations and challenges in crane operations are blind lift. Blind lift refers to a situation where the crane operator doesn't have the visibility and direct line of sight to the load that they're lifting. In this case, blind lift not only endanger lives, but also impact construction timelines and efficiency. According to the statistic and public report, among factors that impacting safety and construction using cranes, blind lift have significant effect on safety. So we are trying to improve the visibility of crane operators during blind lift using new advanced technologies. In recent years, traditional approach have been used, rely on radio communication using signal person or using safety warning systems. These are very common, but they're not always reliable and efficient. On the other hand, we have using advanced technologies like augmented reality and transparent displays. Augmented reality is a technology that can superimpose visual information and visual object to the view of the operators, which are managing and handling the lift. They can guide the operators. These are very promising and they can give real-time feedback to the operators, but they have challenges like depth perception or occlusion that we know in the augmented reality realm. In our project, we're trying to use BIM-based diminished reality. What is diminished reality? Diminished reality is an advanced visualization technique which tries to visually remove obstructive object. Imagine here, this house is the obstructive object. The operators try to handle a lift which is located behind this house. So we use diminished reality to visually remove the house so the operators can have the good visibility to the lift that they are handling. But this is not easy to implement. We have faced many challenges. One of the most important challenges are obtaining reliable. That wasn't me. Obtaining reliable real-time data, which we need to give feedback in real time to the operator.
And the second challenge is precisely aligning the virtual model to the actual scene. And the last one is managing the dynamic environment, as we know is very common in the construction sites. So we developed a DR system. This system consists of 3 layers. The first layer is data collection layer. We try to generate a BIM model. We gather the point cloud, a very dense point cloud of the environment, and also a video streaming of that's coming from the cameras installed in the environment. The second layer is data integration and processing. It's a very technical, we use the very technical algorithms to process the data. And the last layer is user interface that we use the Microsoft HoloLens 2 device and its capability to hand tracking and gesture recognition to visualize the final DR results. We tested our implemented DR system in a prefabricated company called Falcon in Montreal, where there were many overhead cranes, and the shop floor was very noisy. So the operators always have a limited visibility to the operation. So we tested our proposed DR system. For this purpose, there were cameras installed in the environment. We used the live stream of those cameras. And then we generate the B model of the target building that we are working on. And also we gathered the point cloud, a dense point cloud of the environment using laser scanning devices. And now I want to show the final result. Here you can see the overhead crane. Imagine the crane operators want to operate the lift, but the view is blocked. So in this case, the operator that is on the shop floor and has the headset, our device, the Goggle HoloLens, select the region of interest that they want to see through. And we use image processing techniques and the proposed DR system to transfer the view from CCTV cameras to the view of the operators. So the operators can have a good visibility to the operation and to the hook. Thank you. Thank you very much. Maybe next year we can do diminished reality to remove this podium because it's only made for Eric. I think we are all hidden behind it. So now the last presentation of this block is by a student of, oh, I didn't know that this is a possibility. Great, thank you. Yeah, great. Perfect. So the last presentation is by Jeremy, who is a student of Louis, and you have other co-supervisors. I pass the microphone. Alors bonjour à tous. Alors je m'appelle Jérémy Monlahuc et je vais vous présenter donc quelques résultats que j'ai eu dans mon doctorat. Donc j'ai eu différents encadrants, dont Louis Rivet justement, donc qui portaient le nom de segmentation sémantique de nuages de points multisources de parcelles et d'ouvrages existants à l'aide de techniques d'apprentissage machine. Donc un nom un peu long et barbare. Donc tout d'abord, je vais faire une petite introduction qui va permettre de mettre en place le contexte. Ensuite, je vais parler de l'objectif principal de mon doctorat. Ensuite, de la proposition que nous avons développée. Enfin, quelques résultats et une petite conclusion. Donc tout d'abord, nous avions un partenaire industriel qui n'est pas présent aujourd'hui et en fait qui nous a fourni différentes numérisations de terrain, scans de terrain, donc qui sont des nuages de points, donc comme on peut le voir ici avec la localisation numéro 1. Donc ces différents nuages de points sont fournis sur 6 localisations avec 3 technologies différentes qui sont des lidars principalement. Et notre partenaire industriel les utilise pour différents types de projets, comme par exemple des calculs de volume de biomasse, des déplacements de machines ou encore des calculs de déracinement. Donc, la segmentation sémantique, c'est le fait de découper notre nuage de points en différents éléments qu'il compose selon leur sémantique. Comme on peut le voir ici, donc en fait, en marron, par exemple, nous avons le sol, en vert, la végétation, et ainsi de suite. Et ça, ce sera le projet de mon doctorat.
Donc, les données fournies par notre partenaire industriel étaient de différentes sources. Donc, tout d'abord, un lidar aéroporté, donc, qui fonctionne avec le temps de vol du laser. Ensuite, nous avons un lidar terrestre qui fonctionne sur le même principe physique, mais qui est beaucoup plus dense au niveau nuage de points. Et enfin, de la photogrammétrie par drone, qui cette fois-ci fonctionne par la triangulation et qui est aussi très dense. D'un point de vue hors de grandeur, donc là, c'est la localisation numéro 1. Donc là, c'est une image de Google Maps que j'ai prise. J'ai ensuite ajouté les différents jeux de données de notre partenaire industriel, avec le nombre de points représentés sur ces différents jeux de données. Donc l'objectif était de définir une démarche permettant de segmenter sémantiquement de manière conjointe les différentes sources de nos nuages de points, issus de différentes technologies de captation. Donc pour ça aussi, nous avons regardé les différentes méthodes de segmentation sémantique qui existent dans la littérature. Donc il existe à la fois des méthodes utilisant les croissances de régions, utilisant des modèles mathématiques ou CAO, utilisant des bordures ou des théories des graphes. Différentes méthodes peuvent être aussi combinées afin d'avoir des méthodes hybrides, ou encore utiliser de l'apprentissage machine, c'est ce que nous avons fait dans notre thèse. Donc, afin d'utiliser l'apprentissage machine, ce que nous avons fait, c'est que nous avons calculé des attributs géométriques et statistiques grâce à des sphères. Donc ici, on a une représentation d'une partie d'un nuage de points. On va venir pour chaque point, créer une sphère autour de chaque point, afin de pouvoir extraire un nuage de points avoisinant et calculer donc des données, des attributs géométriques ou statistiques, comme par exemple ici avec l'analyse de composantes principales. Ensuite, les attributs peuvent être de différentes natures, par exemple la dimensionnalité avec la linéarité qu'on peut voir ici sur du sol. On peut avoir aussi de la planalité, on peut avoir des attributs d'orientation comme ici la verticalité, ou encore des attributs statistiques. Notre proposition est composée de 4 parties. Donc, tout d'abord, une première partie qui va servir à calculer et à propager les attributs acquis. Donc, par exemple, avec une calcul d'attributs monosources et multisources. On va avoir ensuite un premier réseau de neurones qui va nous permettre d'avoir une première segmentation sémantique de nos nuages de points. Ensuite, on va pouvoir calculer de nouveaux attributs, dont les classes avoisinantes, par exemple, pour avoir enfin une seconde segmentation sémantique avec un second réseau de neurones. Donc, au niveau de nos résultats, ici, j'ai représenté la localisation numéro 1, avec ici une matrice de confusion, donc la manière, et ici d'autres métriques qui nous intéressaient. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'à cause de l'hétérogénéité des classes, certaines classes, comme les conducteurs, qui avaient très peu de points, avaient quand même une très bonne classification. Donc là, il y a 94% des points du conducteur qui sont perçus par notre réseau de neurones comme étant des points du conducteur. Mais on a aussi, par exemple, 11% des points des pylônes qui sont perçus comme étant des points des conducteurs, donc ce qui fait que notre retour à la fin est de moins bonne qualité. Donc on peut le voir ici avec en jaune un pylône et en noir les conducteurs. On peut voir qu'au niveau de la... comment on appelle ça, au niveau de là où les pylônes sont attachés au câble, on a de moins bonnes segmentations sémantiques. On a aussi de bons résultats sur la végétation, par exemple, avec 88% des points de la végétation qui sont perçus comme des points de la végétation, mais comme il y a 4% des points de la végétation qui sont perçus comme des pylônes, ça fait énormément baisser le résultat au niveau des pylônes. On a trouvé d'autres résultats intéressants, comme par exemple ici, on avait pris l'hypothèse que la classification fournie par notre partenaire industriel était parfaite. Or, ici, on peut voir donc du sol en marron et en gris de la route. Mais si on y associe les points, par exemple, des véhicules, on peut voir que les camions n'étaient pas placés sur la route, mais étaient placés sur des chemins qu'on peut retrouver grâce à l'intensité, par exemple, du retour du lidar. Donc, en fait, ce genre de résultats-là, on avait de meilleurs résultats que la segmentation sémantique fournie par le partenaire industriel. Pour conclure, notre méthode nous a permis d'avoir une augmentation générale de toutes les métriques sur notre approche complète et une segmentation sémantique efficace pour les classes recherchées par notre partenaire industriel. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un travail très lié à un travail de magie. Vous pouvez peut-être innover ensemble. Est-ce qu'on a le temps pour Q&A? On peut prendre une pause de 5 minutes peut-être. On va commencer le dernier bloc dans 5 minutes. Merci. Donc, le dernier bloc, ça touche les initiatives de transformation numérique en construction. Je vous ai parlé de la feuille de route gouvernementale pour le BIM dans lequel le GRID est impliqué, agit comme expert de contenu depuis 2021. On travaille également avec le ministère des Transports sur leur processus d'implantation du BIM. L'année prochaine, on va avoir
plus d'éléments à partager. Là, on finalise là, une série d'ateliers. Donc, c'est un processus qui est assez complexe, intéressant. On a une bonne équipe autour de ça. Puis Megan, qui fait partie de l'équipe de recherche, va venir présenter une des portions, des volets de la recherche, c'était une recherche de précédent, donc qui porte sur l'analyse des initiatives là, mondiales en termes d'implantation du BIM pour les domaines des transports et des infrastructures. Et on va finir la journée là, avec, je pense, un sujet super passionnant, mais je vais y revenir quand à Sabah après Megan. Donc, Megan. Bonsoir à tous. Je suis Mégane Doumet et je vais vous présenter ce travail sur l'analyse des feuilles de route gouvernementales pour l'implantation du BIM dans le secteur des transports. Donc, comme le professeur Éric Poirier l'a mentionné, ce projet s'inscrit dans le cadre du travail de recherche avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'implantation, l'adoption du BIM au sein du ministère. Donc, à terme, le ministère vise d'élaborer une feuille de route pour guider sa démarche de transition numérique. Donc, l'objectif principal de ce travail, c'est de développer un processus fiable pour analyser et synthétiser les feuilles de route BIM de différentes organisations à travers le monde pour créer une feuille de route ministérielle. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée, c'est une analyse de contenu. La première étape a consisté à confectionner un corpus de feuilles de route. Donc, à l'issue de cette première étape, on a 20 documents qui ont été trouvés. La seconde étape a consisté à effectuer une analyse globale de ces feuilles de route afin de sélectionner les feuilles de route gouvernementales qui parlaient précisément de l'adoption du BIM et qui décrivaient concrètement des stratégies et des actions pour le déploiement du BIM. Donc, la troisième étape a consisté à analyser de façon plus détaillée ces feuilles de route de façon à en extraire les actions et les axes, comme on va le voir ensuite. Donc, la première étape La première étape de l'analyse détaillée, c'était d'identifier et donc d'extraire les actions et les axes stratégiques des feuilles de route. Et la seconde étape, c'était de catégoriser ces actions qui ont été extraites. Donc, à l'issue de la première étape, donc, on a analysé les feuilles de route qui ont été sélectionnées, les 12 feuilles de route. On a pu extraire 554 actions et on les a catégorisés selon les axes et les catégories qui sont présents dans la feuille de route BIM du gouvernement du Québec pour l'adoption du BIM. Donc, les feuilles de route ont été catégorisées par rapport à ces axes et catégories justement par 4 codeurs différents. Et on a un total de 168 actions qui ont été validées finalement à plus de 3 codeurs. Donc, la répartition des 168 actions qui ont été validées à travers les axes et catégories est affichée ici. Et on peut voir que c'est l'axe 6, donc écosystème numérique, qui a le plus d'actions qui sont représentées dans les différentes feuilles de route à travers le monde. Par contre, l'axe qui en a le moins, ou bien les axes qui en ont le moins, c'est vraiment en ce qui concerne la documentation et la normalisation ici, l'axe numéro 5, et le management et le pilotage et la coordination, pardon, l'axe numéro 1. Et ça fait du sens si on se base sur les défis qu'on voit dans la mise en œuvre du BIM dans la littérature, par exemple, qui sont plus en rapport avec l'aspect juridique et légal et l'aspect de standardisation, normalisation. Ensuite, une classification des actions répertoriées à travers le champ d'action des axes de la feuille de route BIM Québec selon chacune des feuilles de route
Ici, on peut voir que la feuille de route de la Corée est celle qui a est plus axée niveau technologie parce qu'elle a vraiment plus d'actions au niveau de l'axe 6, qui est écosystème numérique. Et la feuille de route l'une des feuilles de route du Royaume-Uni est plus axée, par exemple, sur la mobilisation et la responsabilisation et montée en compétence des parties prenantes. Donc, on va dire gestion des parties prenantes. Donc, les feuilles de route, la plupart du temps, sont assez axées sur les uns ou les autres des axes, mais par exemple, la feuille de route des États-Unis est celle qui est un peu plus transversale par rapport à tous les axes de la feuille de route BIM Québec. Donc, où est-ce qu'on va avec tout ça? L'objectif à terme, c'est d'élaborer une base solide pour l'élaboration de la feuille de route BIM ministérielle du ministère des Transports qui s'appuie sur les anciennes initiatives. Donc, pour faire cela, il est question d'explorer à travers les différentes actions identifiées dans ce travail d'autres champs d'action que la feuille de route BIM du Québec actuelle ne couvre pas encore. Donc, et potentiellement, on va arriver à la création de nouveaux axes et de nouvelles catégories pour couvrir toutes ces différentes actions et peut-être qui seraient beaucoup plus spécifiques au domaine, au secteur du transport, des infrastructures de transport. Donc, l'équipe de recherche ici présentée s'attellera à effectuer ces prochaines étapes et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Megan. OK. Et donc, on termine la journée avec Sabah. You're going to have to tell me if did you create a new or did you just update? Il y a 29 minutes. OK. L'application. Last minute, last of the day. You're going to close out the day in beauty. I think it's a very interesting topic, and one would say that's multidisciplinary and I would say out of left field, but I'm very interested and thankful for you to present. So take it away. Last presentation. I know everyone is excited because I'm the last person. Then you're all free. This is the third semester. I'm working on my research titled Data-Based Art to Enhance Occupant Sustainable Behavior. Okay. So basically, we all know that we have this huge amount of building data that we try to use them to have more sustainable environment. But one of our main challenges is how to encourage occupants to participate in our effort. Our approach is to transform this building data to a form of database art by using deep generative models. So our main objective is to enhance building occupants' sustainable behavior by visualizing this data in a captivating format through the art. So this data that we collected coming from all the equipments in the building, sensors all around, and the data set, which the historical data set that might have been saved through the years. We first do the data analysis and to extract some analytical data and to see how these features, these environmental features in our building correlate with each other, how they interact with each other, and how they affect each other and our environment. We need the results mainly for our sustainable classifier, which is the main part of our project, because through this classifier, we can see how each of these features is participating in the environment sustainability. And then we have these multiple classes of sustainability that are based on
the color percentage and a mix of keywords to feed it to our generative models and generate the artistic visualization. To give you a better idea of our sustainability classification, each of these environmental features is a sample for us that we measure it by the indoor environmental condition guidelines that we have, and we assign a specific weight to each of them. What I'm using now is the probability mass function, and I join the factors that having interacts with each other, and that is how we assign this percentage of each feature involved in the sustainability of our building. And we translate this percentage to the colors, and which each color is associated with a human emotional reaction that based on previous researches, from calming and relaxed to alarmed, stressed, and nervous ones. We assign this percentage of color and the classes. Which subsequently lead us to these results that I generated with a stable diffusion generative model, and I customized it for now on the data set we had from our lovely lab. And as we see, the colors are presenting each of our feature sustainability. So to just give you a better idea, this can be one of the prompts for one of the images, that this percentage of the colors are mixing with the keywords. The keywords can also be drawn from a large language model, but I haven't applied it yet. And then generate the image. Can be a variety of images, but the percentage, but this is important that each percentage of the colors show us each of these features. Hopefully, I will add some noise to the colors too, from chronic noise to harmonious noises, low sustainability to high sustainability. And we're trying to collaborate with artists. Our university is having an open call event in next month for artists to collaborate with our projects. And you know, it's a form of art, so the evaluation is always a challenge. But we're using questionnaires and feedbacks because it is a form of interactive art, so we can have some useful feedbacks hopefully. And we're trying to get the data set from ETS, one of the pavilions, and fine tune on our stable diffusion model based on these data sets. So thank you, everyone. Amazing work, very, very thought-provoking, and happy. We're looking forward to seeing that in our lab. So we're going to put some painting somewhere and have it change with the temperature, but also maybe the humor from the students. Donc, ça nous amène à la fin de notre journée. Fait que j'ai-tu le mot de la fin, Ali, Ivanka? Est-ce que vous voulez dire quelque chose en clôture? Gabriel, mot de la fin, ou je vous laisse, il nous reste dans le fond une quinzaine de minutes. Le cocktail arrive vers 4h35. Je vais en profiter pour vous remercier d'avoir été là toute la journée. Pour ceux en ligne, ceux et celles en ligne qui nous ont accompagnés aussi. Notre objectif, bien sûr, c'est de créer un document, de partager aussi toutes les rencontres, toutes les présentations ont été enregistrées. On va rendre disponibles les présentations et on espère vous voir l'année prochaine. On va prendre une photo aussi à la fin. L'année prochaine quand même, on espère vous voir avant l'année prochaine. Mais on n'a pas eu de questions, donc si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, enfin, allez-y, là, on vous donne finalement la parole à vous. On est vraiment désolé, on a mis trop de contenu dedans, on le fait chaque année.
Mais bon, on a même dû enlever plusieurs projets parce que un jour, c'est pas assez. Mais on a commencé par demi-journée. Alors, on augmente. Donc, questions, propositions, avis, critiques, whatever you'd like to share with everybody else, please feel free. Nobody? Critical. Oui, c'est un cadeau empoisonné. Ben, merci tout le monde. Puis bon, c'est certain qu'étant le petit nouveau dans le groupe, ça va me faire plaisir là, de m'entretenir avec vous. Puis même chose avec les étudiants et étudiantes. On ne se connaît pas beaucoup. Je suis apparu, j'ai disparu avec mon congé, puis je suis de retour. Donc, pour de bon cette fois-ci. Donc, vraiment au plaisir. Là. Et c'est à ça que ça sert le 4 à 7 à la fin, quand même, là, parler à tout le monde, puis se faire des contacts, trouver des opportunités de projet et de collaboration. Donc, vraiment au plaisir. Ali, as-tu quelque chose pour la fin? Vous remercier. Excellent. Donc, on va attendre le cocktail, puis on inviterait, dans le fond, tout le monde qui ont participé aujourd'hui à venir sur le podium et on va pouvoir prendre la photo traditionnelle. S'il n'y a pas quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas si en ligne il y a des questions. Sinon, on vous le dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup en ligne. On vous laisse